ഗുഡ് ഈവനിങ് എവരിവൺ. എഡ്ഫിൽ ലേണിംഗ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന നെറ്റ് മാരത്തോൺ വെബിനാർ സീരീസിലേക്ക് ഏവരെയും ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇന്ന് നമ്മൾ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇംഗ്ലീഷ് ആണ്. ഇന്നത്തെ സെഷൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് റാനിയ മാം ആണ്. ഇതുവരെയുള്ള സെഷൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്തു എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഓരോ സെഷൻസും ഓൺ ടൈമിൽ തന്നെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക, ഫാക്കൽറ്റി ആയിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് ഡൗട്ട്സ് ക്ലിയർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണ്. അത് മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് ടോപ്പിക്സിൽ വരുന്ന ഡൗട്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ച് ക്ലിയർ ചെയ്യുക. ഏകദേശം നമുക്ക് എക്സാം ടൈം ആയിട്ടുണ്ട്. ഓൾമോസ്റ്റ് പോർഷൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ കവർ ചെയ്തു. റിവിഷൻ ടൈം ആയിരിക്കും. ഓരോ സെഷൻസും പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആവട്ടെ, എക്സാം നന്നായിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയാണ്. ഇന്നത്തെ സെഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാമിനെ ഞാൻ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാണ്. റാനിയ മാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോളൂ മാം. Okay, very good evening all. We are very much near to the exam time, and the topic that we are going to discuss today is British literature, one of the major topics of UGC NET exam, and also this is going to be the heavy weightage topic out of all the other topics. British literature naan koodal questions you have to expect, and also to complete that in a 1.5 to 2 hour session, that is going to be a humongous job. And difficult title job to conclude everything in 1.5 to 2 hours. But maximum I'll try it regarding a revise ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിവിഷൻ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ സെഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം. And also you can discuss everything, and also you can clear all your doubts in between preparations, and in between ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ റിവിഷൻ സെഷനിലായിരിക്കും ഇപ്പം you might be going through. And also നെറ്റ് എക്സാമിൽ ഒരു മേജർ ടോപ്പിക്കാണ് ബ്രിട്ടീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ. ബ്രിട്ടീഷ് ലിറ്ററേച്ചറിന്റെ ഫേസസ്, ഏജസ്, and also the major writers, and also there will be net favorite writers also. So these things you shouldn't be forgetting while you are going for the exam, and also while you are in the preparation of revision. And also നിങ്ങൾ മാക്സിമം JRF എയിം ചെയ്തിട്ടായിരിക്കണം എല്ലാ പ്രാവശ്യവും അപ്രോച്ച് ചെയ്യേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ റൈറ്ററിന്റെയും ഡീപ്പ് മൈനർ റൈറ്റിംഗ്സ്, അതായത് മൈനർ ആയിട്ടുള്ള റൈറ്റേഴ്സിനെയും you should have to learn, and also major writers in the minor works are also supposed to study, because JRF ഏത് ടൈപ്പില് will be asked, നെറ്റിന് ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് ആസ്ക് ചെയ്യാന്ന് we can't predict, because syllabus is so vast and wide. And also especially that of British literature is not limited. നമുക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട് ബ്രിട്ടീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ. There will be a lot of terms, there will be a lot of groups, movements, and the evolution, the complete evolution എടുക്കുമ്പോൾ there will be very minor, നമ്മൾ നോട്ടീസ് ചെയ്യാത്ത കുറെ വർക്ക്സ് വരെ ഉണ്ടാവും, കുറെ റൈറ്റേഴ്സ് വരെ ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്രിട്ടീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെയിറ്റേജ് ഉള്ള ടോപ്പിക്കിനായിരിക്കണം നിങ്ങൾ കൂടുതൽ റിവിഷൻ ടൈം മാറ്റി വെക്കേണ്ടത്. സോ ലെറ്റ്സ് ബിഗിൻ our session on British literature. I hope you all are ready for that, and നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പ്രിപ്പറേഷൻ പീക്ക് ലെവൽ ആക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നു. സോ ഇതൊരു റിവിഷൻ പോലെ കണ്ടാൽ മതി. സോ ഐ വിൽ ബി ഡിസ്കസിങ് what all are the major ages of English literature, and also the key writers, and also especially net related ആയിട്ടുള്ള key writers ആയിരിക്കും ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക. മൈനർ റൈറ്റേഴ്സ്, അതായത് നെറ്റ് അധികം ശ്രദ്ധിക്കാത്ത റൈറ്റേഴ്സിനെ ഓൾസോ വി ഹാവ് ടു ലുക്ക്. പക്ഷെ ഇപ്പം 1.5 hour നമുക്കത് ലിമിറ്റഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഐ ബി ഡീലിംഗ് വിത്ത് and key works and the key features also regarding each ages of English literature. So let's move on to our session. So British literature. So British literature, what do I mean by British literature? The literature that is written from the continent of Britain. Okay, so obviously English literature start എന്ന് പറയുമ്പോൾ it is Britain-ലാണ് it originated, and also it had gone through a lot of evolutionary changes from the early period to the contemporary age that we are living. So obviously there are a lot of points that we have to check, a lot of ages that we have to cover, and a lot of writers also that we should understand, and അവരുടെ പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങൾ. ഇപ്പോൾ ഒബ്വിയസ്ലി ഷേക്സ്പിയർ ഇസ് എ മേജർ ഫിഗർ ഓഫ് ബ്രിട്ടീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ. അപ്പോൾ ഷേക്സ്പിയറിന്റെ പേഴ്സണൽ ലൈഫ് ഓൾസോ വി ഷുഡ് ബി വെരി മച്ച് അവെയർ ഓഫ്, rather than his literature oriented ആയിട്ടുള്ള ലൈഫിന് പുറമെ we should be aware of all those things also. So these are the literary periods of English literature.
So literature produced in the British continent or the British people or maybe British continent produce ചെയ്യപ്പെട്ട വർക്ക്സും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ബ്രിട്ടീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ. ആൻഡ് ബ്രിട്ടീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ there is a particular evolution from early period to the present days that we are living in. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റില് ഇംഗ്ലീഷ് ആസ് എ ലാംഗ്വേജ് ഫോം ചെയ്തതൊക്കെ പഠിക്കാനുണ്ട്. പക്ഷെ ഇംഗ്ലീഷ് ആസ് എ ഫോം ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ട് ബ്രിട്ടനിൽ സ്പ്രെഡ് ആയിട്ടുള്ള ടൈം മുതലുള്ള ലിറ്ററേച്ചർ ആണ് വിൽ ബി കൺസിഡറിങ് ഫോർ ദ topic of British literature. And the very first period is Anglo-Saxon period, or considered as Old English period. It began from the century 450 century മുതൽ 1066 ആ ഒരു ഇയർ വരെയുള്ള ഒരു പീരീഡ്. അതാണ് അതിന്റെ ടൈം സ്പാൻ. ഈ ഒരു ടൈം സ്പാനിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെട്ട ലിറ്ററേച്ചർ ഒക്കെ ആംഗ്ലോ സാക്സൺ ലിറ്ററേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ലിറ്ററേച്ചർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ഓൾഡ് ഇംഗ്ലീഷ് പീരീഡ് എന്നാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ദി അനദർ വൺ ഇസ് ആംഗ്ലോ നോർമൻ. ആംഗ്ലോ നോർമൻ ആക്ച്വലി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഏജ് ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ല, പക്ഷെ ആ ഒരു ടൈം ഒരു ട്രാൻസിഷൻ പീരീഡാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഒരു, അതായത് ഓൾഡ് ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്ന് മിഡിൽ ഇംഗ്ലീഷിലോട്ട് എത്തുന്ന ഒരു ട്രാൻസിഷൻ ഏജ് ആയിട്ടാണ് ആംഗ്ലോ നോർമൻ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഓൾസോ ആംഗ്ലോ നോർമൽ ആണ് ഇംഗ്ലീഷിന്റെ ഒരു ഡെവലപ്മെന്റ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഫ്രം ഓൾഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ടു മിഡിൽ ഇംഗ്ലീഷ്. എ ലോട്ട് ഓഫ് ഇൻഫ്ലുവൻസസ് ഫ്രം അതർ ലാംഗ്വേജസ് വർ ഓൾസോ ദേ, കാരണം മൈഗ്രേഷൻ വാസ് എക്സിസ്റ്റിംഗ്. സോ ഫ്രഞ്ച്, ലാറ്റിൻ, ഗ്രീക്ക് ഇതിന്റെ ഒക്കെ മിക്സ് ആയിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് വാസ് ഇവോൾവിംഗ്. ഇംഗ്ലീഷ് വാസ് ബോറോയിങ് വേർഡ്സ് ആൻഡ് ഫ്രേസസ് ഫ്രം അതർ ലാംഗ്വേജസ്. സോ ഒബ്വിയസ്ലി ആ ഒരു ലാംഗ്വേജിന് ഒരു കമ്പാരറ്റീവ് ഒരു വിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു ഫ്രം ഓൾഡ് ഇംഗ്ലീഷ്. ആൻഡ് ദി നെക്സ്റ്റ് പീരീഡ് ഇസ് മിഡിൽ ഇംഗ്ലീഷ്. ആംഗ്ലോ നോർമൻ ട്രാൻസിഷൻ ആണ് ഫ്രം ഓൾഡ് ഇംഗ്ലീഷ് പീരീഡ് ടു മിഡിൽ ഇംഗ്ലീഷ്. സംടൈംസ് വെൻ വി ലേൺ ദ പീരീഡ്സ് ആംഗ്ലോ നോർമൻ ചിലപ്പം മിഡിൽ ഇംഗ്ലീഷുമായിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യാറുമുണ്ട്. ബട്ട് ദീസ് ആർ ദ മൈന്യൂട്ട് ഡിവിഷൻ. മൈന്യൂട്ട് ലെവലിൽ നമ്മളത് പഠിക്കുമ്പോൾ, ഡീപ്പർ ലെവലിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ മിഡിൽ ഇംഗ്ലീഷിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ലെവലായിട്ട് ആംഗ്ലോ നോർമനെ നമുക്ക് കണക്കാക്കാം. സോ ദ നെക്സ്റ്റ് മേജർ വൺ ഇസ് മിഡിൽ ഇംഗ്ലീഷ്. മിഡിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് ലിറ്ററേച്ചറിനൊരു ന്യൂ വേ ഓഫ് ഫോം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, മോർ റിട്ടൺ ഫോം. വൈൽ ഓൾഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ടൈംസിൽ ഇറ്റ് വാസ് മോർ ഓഫ് എൻ ഓറൽ വേ ഓഫ് പാസിംഗ് ത്രൂ ഓൾ ദ ലിറ്ററേച്ചർ തിങ്സ്. ആൻഡ് മിഡിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് ഒരു റിട്ടൺ ഫോമാറ്റിൽ കൂടുതൽ റൈറ്റിംഗ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ അനോണിമസ് ആയിട്ടുള്ള കുറെ വർക്ക്സ് ഉണ്ട്, കുറെ ലോസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള, കുറെ ഇൻകംപ്ലീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വർക്ക്സ് ഉണ്ട്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ മിഡിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പേവ് ദ വേ for the complete literature from the language of English. Okay. Then comes Renaissance period. Renaissance ആണ് ഷേക്സ്പിയറിനൊക്കെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പീരീഡ്. Renaissance, മാർലോനൊക്കെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പീരീഡ്. It spans from 1500 to 1660, and it is considered as one of the major periods of English literature, and majority of the works and writers and features are of net perspective നോക്കുമ്പോൾ Renaissance period കുറെ questions വരാറുണ്ട്. And also please follow this timeline because നിങ്ങൾക്ക് maybe arrange it in order എന്ന് പറഞ്ഞ് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. So better be familiar with these period names and the time span at which it is ഡിവൈഡഡ്. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ക്രൊണോളജി ആണ് ഇപ്പം നെറ്റിൽ മേജർ ഏരിയ. ക്രൊണോളജി ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കൂടുതൽ. റൈറ്റേഴ്സിന്റെ ക്രൊണോളജി, വർക്ക്സിന്റെ ക്രൊണോളജി, പീരിയഡ് ക്രൊണോളജി. സോ ക്രൊണോളജി ഈസ് ദ ഹോട്ട് ടോപ്പിക് ഓഫ് നെറ്റ്സ് നൗഡേയ്സ്. സോ ഒബ്വിയസ്ലി ക്രൊണോളജി ഷുഡ് ബി എൻ ഏരിയ ദാറ്റ് യു ഷുഡ് ഫോക്കസ്. ആൻഡ് നിങ്ങൾ മാറ്റി വെക്കേണ്ടത്, അതായത് റൈറ്റേഴ്സിനൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ഇയർ കൂട്ടിയിട്ട് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഒരു വർക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഇയർ ഏതാണെന്ന് നോക്കുക. കാരണം റാൻഡം ആയിട്ടുള്ള വർക്ക്സ് എടുത്തിട്ടാണ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യമൊക്കെ നെറ്റിൽ ക്രൊണോളജി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ആൻഡ് ദാറ്റ് വാസ് ബിറ്റ് ഓഫ് കൺഫ്യൂസിങ്. കാരണം ബ്രിട്ടീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ നമ്മൾ കോൺഫിഡന്റ് ആയിരിക്കും, ബിക്കോസ് നമ്മൾ നെറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം വിൽ ബി റെഫറിങ് ടു ബ്രിട്ടീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ. അപ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷ് ലിറ്ററേച്ചറിന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നാൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വി കൻ ആൻസർ എന്നുള്ളൊരു കോൺഫിഡൻസിലായിരിക്കും വിൽ ബി ഗോയിങ് ഫോർ ദി എക്സാം. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ബ്രിട്ടീഷ് ലിറ്ററേച്ചറിന്റെ മൈനർ ആയിട്ടുള്ള വർക്ക്സും മൈനർ ആയിട്ടുള്ള റൈറ്റേഴ്സിന്റെ ഒക്കെ ക്രൊണോളജി ചോദിച്ചാൽ വിൽ ബി helpless to do that sometimes. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് I'm telling you, I'm reminding you that don't ignore even the minor writers, and when you are studying a particular work or a writer or a period, please keep it along the years also. Year also please do note and consider, okay? Because chronology is the trend. അത് ഏത് സമയത്ത് മാറാമെന്ന് we don't know, but at least be familiar with that. So Renaissance period is further divided into Elizabethan period, which was Queen Elizabethan rule
ഉള്ള ടൈമിനെയാണ് നമ്മൾ എലിസബത്തൻ ഏജ് എന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ദെൻ ജക്കോബിയൻ ഏജ്, ജക്കോബിയൻ ഏജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ കെറോളിൻ ഏജ് ഉണ്ട്. ഇന്റർറെഗ്നം മീൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഡിവിഷൻ, അതൊരു നെക്സ്റ്റ് പീരീഡിലോട്ടുള്ള ട്രാൻസിഷൻ പീരീഡ് ആയിരുന്നു. ഇറ്റ് ഇസ് എ വെരി ഷോർട്ട് സ്പാൻഡ് ടൈം. സോ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് റെസ്റ്റോറേഷൻ പീരീഡ്. ഈ ഓരോ പീരീഡ്സിനും സ്പെസിഫിക് കാറ്റഗറീസ്, സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്, കീ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്. വിൽ ബി ഡിസ്കസിങ് ദാറ്റ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ, ബട്ട് ബി ഫെമിലിയർ വിത്ത് ദീസ് names. Okay, അതായത് ഫസ്റ്റ് ആംഗ്ലോ സാക്സൺ ഓർ ഓൾഡ് ഇംഗ്ലീഷ്, then comes ആംഗ്ലോ നോർമൻ, then comes മിഡിൽ ഇംഗ്ലീഷ്, then comes റിനൈസൻസ്, then comes restoration period, then it is Augustan or neoclassical. Neoclassical എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലാസിക്സിന്റെ റിവൈവൽ ആയിരുന്നു. സോ Augustan ഏജ് എന്നും പറയാറുണ്ട്, neoclassical ഏജ് എന്നും പറയാറുണ്ട്. ആൻഡ് ഓൾസോ നിങ്ങൾ ഈ ടൈം പീരീഡ്സ് ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ആ ടൈമിൽ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള റൈറ്റേഴ്സിന്റെ പേരിലും ഓരോ ഏജസ്, ഇപ്പൊ നിയോ ക്ലാസിക്കൽ ഏജിൽ ഏജ് ഓഫ് പോപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു, റെസ്റ്റോറേഷൻ ഏജ് ഓഫ് ഡ്രൈഡൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ ഓൾ ദീസ് റൈറ്റേഴ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടും ഏജ് ഡിവിഷൻസ് ഉണ്ട്. ആ പീരിയഡ് ഡിവിഷൻസ് ഓൾസോ യു ഷുഡ് ബി ഫെമിലിയർ വിത്ത്. ദെൻ കംസ് ഏജ് ഓഫ് സെൻസിബിലിറ്റി, റൊമാൻറ്റിക് ഏജ്, വേർഡ്സ്വർത്ത്, ഏജ് ഓഫ് വേർഡ്സ്വർത്ത്, ഇങ്ങനെ കുറെ റൈറ്റേഴ്സിന്റെ പേരിലും ഏജസ് അറിയപ്പെടാറുണ്ട്. പക്ഷെ ദീസ് ആർ ദ ബേസിക്, വെരി ബേസിക് ടൈം ലൈൻ ഓഫ് ദ ലിറ്റററി പീരിയഡ്സ് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ. ഓക്കെ, then comes romantic age, then comes Victorian age. ഓരോ ഏജും മുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്ന ഏജിന്റെ ഒരു റിയാക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായത്. അപ്പം ഒരു ഏജിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും അടുത്ത ഏജ്. ബിക്കോസ് എന്താ, ആ ഒരു ഏജിലത്തെ കാറ്റഗറീസും ഫീച്ചേഴ്സും ഒന്നും ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ആൾക്കാരായിരിക്കും പുതിയൊരു പീരീഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. എസ്പെഷ്യലി റൊമാൻറ്റിക് ഏജ് ആൻഡ് വിക്ടോറിയൻ ഏജ് ആൻഡ് ഓൾസോ മോഡേൺ ഏജ്. മോഡേൺ ഏജ് മുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്ന ഏജസിനൊക്കെ what they wrote off all those features of the others. And postmodern or contemporary, നമ്മൾ ഇപ്പം ഉള്ള ഒരു 1945 പോസ്റ്റ് 1945 ഏജ്, ആ ഒരു ഏരിയ, അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഓൺ ഗോയിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രസന്റ് ഏജ് അല്ലേ, അതാണ് പോസ്റ്റ് മോഡേൺ ഏജ് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടംപററി ഏജ് എന്ന് പറയാ. സോ ബി ഫെമിലിയർ വിത്ത് ദീസ് നെയിംസ്. ഓക്കെ, റൊമാൻറ്റിക് ഏജ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വിക്ടോറിയൻ ഏജ് വരുന്നു, മോഡേൺ ഏജ് വരുന്നു, പോസ്റ്റ് മോഡേൺ ഏജ് വരുന്നു. ആൻഡ് ഈ ഓരോ ഏജിലും ലോട്ട് ഓഫ് ഡിവിഷൻസ് ഉണ്ട്, ലോട്ട് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ്, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും റെഫ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന പാരഡോക്സിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കുറെ ഫീച്ചേഴ്സും ഉണ്ട്. വിക്ടോറിയൻ ഏജ് നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് ഓഫ് വിക്ടോറിയൻ ഏജ് ഇസ് ഫോളോയിങ് മൊറാലിറ്റി, ടീച്ചിങ്, എവറിത്തിങ്. ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ഒരു 20 ഒരു 2 decades നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ മൊറാലിറ്റിക്ക് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള റൈറ്റേഴ്സ് ആണ്, എസ്പെഷ്യലി ഓസ്കർ വൈൽഡ്, വാൾട്ടർ പേറ്റർ, എസ്തെറ്റിസിസം, ഡെക്കേഡന്റ് ഏജ് എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്ന ഏജസ് ഒക്കെ. സോ പ്ലീസ് ബി aware of all those terms also, all those movements also. So these are the basic division of literary periods in English literature. So we are moving on to a detailed understanding. We'll be checking what are all the key writers of these periods, key features, and the major works those writers produced during this age. Okay. So Anglo-Saxon period. So what do you mean by Anglo-Saxon period? Anglo-Saxons ആണ് ആ ടൈമിലുള്ള ആൾക്കാരെ വിളിച്ചിരുന്നത്. So that's why it's called as Anglo-Saxon period. And also Old English period. English and Old English. And അത് നമ്മൾ linguistics will further check how the language is shaped or the history of the language development, English language development. Old English and Middle English and ആൻഡ് ഓൾസോ ദർ ഇസ് മോഡേൺ ഇംഗ്ലീഷ്. ഈ 3 ഡിവിഷൻസിലാണ് ഇംഗ്ലീഷ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് അതിൽ കുറച്ച് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് ആയിട്ട് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. വിൽ ബി ഡിസ്കസിങ് ഇൻ ദ other session regarding linguistics and history of English language. And for this matter is concerned, British literature is concerned, Old English popular ആയിട്ടുള്ള പീരീഡിനെയാണ് Anglo-Saxon എന്ന് പറയാ. So Anglo-Saxon ടൈമിൽ written forms of ഒരു literary works ഒന്നും നമുക്ക് obviously we cannot spot it. നമുക്ക് സ്പോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന റിട്ടൺ ഫോംസ് ഓഫ് റൈറ്റിംഗ്സ് ആ ടൈമിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം. സോ ബേസിക്കലി ദ ലിറ്ററേച്ചർ എവറിഥിങ് ഡ്യൂറിങ് ദ ആംഗ്ലോ-സാക്സൺ പീരീഡ് വാസ് ത്രൂ ഓറലി. അതായത് വാമൊഴിയായി പാസ് ചെയ്ത് വന്നിട്ട് പറയില്ല. അപ്പൊ ആ ഒരു ടൈമിൽ ട്രൈബ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ആയിരുന്നു ആ ടൈമിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. വെൽ സെറ്റിൽഡ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഒന്നും ആയിട്ടില്ല. മൈഗ്രേഷൻ വാസ് എക്സിസ്റ്റിംഗ്, കുറെ വാർ പീരീഡ്, അങ്ങനെ ആ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു കോണ്ടിനെന്റ് ഡെവലപ്പായി വരുന്നേ ഉള്ളൂ. ഫ്രം ദി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് different types of people migrating and a lot of problems existing.
അത് നമ്മൾ ബ്രിട്ടീഷ് പൊളിറ്റിക്സ് മനസ്സിലാക്കണം റിഗാർഡിങ് ഹൗ ദി എവല്യൂഷൻ ഷേപ്ഡ് ഓൾ ദീസ് ലാംഗ്വേജസ് ആൻഡ് ഓൾ. ആൻഡ് ഓറൽ ട്രഡീഷൻ ആയിരുന്നു കൂടുതൽ ആംഗ്ലോ സാക്സൺ പീരീഡിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്തത്. അലിട്രേറ്റീവ് വേഴ്സസ് ആയിരുന്നു. അലിട്രേറ്റീവ് വേഴ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെപ്പറ്റീഷൻ ഓഫ് ദ സൗണ്ട്സ്. കുറേ അതായത് ഇപ്പോൾ കോൺസണന്റ് സൗണ്ട്സ് ആണ് അലിട്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സൗണ്ട്സ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ സൗണ്ട്സ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ റിഫ്രെയിൻസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാ? മ്യൂസിക്കൽ ക്വാളിറ്റി, ഒരു റിത്തമിക് ക്വാളിറ്റി കൊണ്ടുവരാം. അപ്പൊ പണ്ടൊക്കെ സോങ്സ് ഫോർമാറ്റിലായിരുന്നു ഈ അതായത് ഓറൽ ഫോർമാറ്റിലാണ് പാസ് ഓൺ ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സോങ്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് അതായത് മ്യൂസിക്കാലിറ്റി കൊടുക്കുന്ന ലൈൻസ് ആയിരുന്നു. ദാറ്റ്സ് വൈ അലിട്രേറ്റീവ് വേഴ്സസ് വർ റിട്ടൺ ആൻഡ് ഓൾസോ ഹെറോയിക് കോഡിലായിരുന്നു എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ആ ടൈമിലുള്ള മേജർ തീംസ് അതായത് പോയിട്രി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് ഫോർ സിംഗിങ് പർപ്പസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് വാസ് മെന്റ് ടു ബി സങ്. അപ്പൊ സിംഗിങ് പർപ്പസിൽ അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂസിക് അവര് ഒരു ജോബിന്റെ ഇടയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവർ ചെയ്യുന്ന വർക്കിന്റെ ഇടയിൽ മേ ബി കൂടുതൽ എഗ്രേറിയൻ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും, അഗ്രികൾച്ചർ വർക്ക്സിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും. അവർക്കൊക്കെ അവരുടെ ടൈം പാസ് ചെയ്യാൻ, അവരുടെ ജോബ് കുറച്ചും കൂടി എന്റർടൈൻമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫൺ വേയിൽ മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ കുറച്ചും കൂടി മ്യൂസിക്കൽ ക്വാളിറ്റീസിൽ ലിറ്ററേച്ചർ അവർ ഓറലി പാസ് ഓൺ ചെയ്തു. ആൻഡ് ഓൾസോ ഹെറോയിക് കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറെ മുന്നത്തെ മിത്തോളജി അല്ലെങ്കിൽ എപ്പിക് ഹീറോസിനെ ഒക്കെ പ്രേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള, അവരുടെ ഹീറോസിനെ അവരുടെ ഗോഡ്സിനെ ഒക്കെ പ്രേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റൈറ്റിംഗ്സ് ആയിരുന്നു ആംഗ്ലോ സാക്സൺ പീരീഡിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളത്. അത് ഈ ഹീറോസിന്റെ ഫെയ്റ്റ്, ബ്രേവറി, അവരുടെ ഷിവൽറസ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ട്സ്, ബോൾഡ് മൂവ്സ്, ഇതൊക്കെ പാടി പുകഴ്ത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു ലിറ്ററേച്ചർ ആയിരുന്നു ഓൾഡ് ഇംഗ്ലീഷ് പീരീഡിൽ. ആൻഡ് ഓൾസോ ജർമാനിക് ട്രൈബ്സ് ആയിരുന്നു ആംഗിൾ സാക്സൺ ഡ്യൂട്സ്. ഈ 3 ഡിവിഷൻ ആംഗിൾ സാക്സൺ ഡ്യൂട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ജർമാനിക് ട്രൈബ്സ് ആയിരുന്നു ആ ടൈമിൽ കൂടുതൽ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ വന്ന് സെറ്റിൽ ചെയ്തിരുന്നത്. ആഫ്റ്റർ റോമൻ വിത്രോവൽ, റോമൻ എംപയർ അതായത് റോമൻ റൂളിന്റെ അണ്ടറിന്ന് ഇംഗ്ലണ്ട് മാറിയപ്പോൾ ജർമാനിക് ട്രൈബ്സ് അവിടെ വന്ന് സെറ്റിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ ജർമാനിക് ട്രൈബ്സിന് 3 ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ട്. ആംഗിൾ സാക്സൺ ഡ്യൂട്സ്, ആംഗിൾസ് ആൻഡ് സാക്സൺസ് വർ ദ മെജോറിറ്റി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആംഗ്ലോ സാക്സൺ ലിറ്ററേച്ചർ ആണ് ഫോം ചെയ്തത്. ആംഗ്ലോ സാക്സൺ അതുകൊണ്ടാണ് പേര് വന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി വാസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ടു ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ആ ടൈമിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളായിരുന്നു ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് ലേറ്റർ പോപ്പുലറൈസ്ഡ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ സെയിന്റ് അഗസ്റ്റിൻ ആണ് 597 CE സെഞ്ചുറി 597 ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി കൊണ്ടുവന്നത്. ആൻഡ് ദാറ്റ് മെയ്ഡ് എ ഹ്യൂജ് ഷിഫ്റ്റ്, ഒരു ഹ്യൂജ് കൾച്ചറൽ ഷിഫ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നു. അത് ലിറ്ററേച്ചറിനെയും എഫക്ട് ചെയ്തു. എങ്ങനെയാണ് ലിറ്ററേച്ചറിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുക? ബിക്കോസ് ഈ ക്രിസ്ത്യൻ തീംസ് അല്ലെങ്കിൽ പേഗൻ കോഡ് റിലീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള തീംസ് ലിറ്ററേച്ചറിൽ കൊണ്ടുവന്നു. ബിക്കോസ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി പോപ്പുലർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. അപ്പൊ ന്യൂ റിലീജിയൻ ആണ്, അവർ അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് ടു റിലീജിയൻ. അപ്പൊ ആ ഒരു റിലീജിയനെ പോപ്പുലറൈസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. അപ്പൊ ആ പോപ്പുലറൈസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നൊരു മീഡിയം ആയിട്ട് ഓൾസോ ലിറ്ററേച്ചർ വാസ് കൺസിഡർഡ് ബൈബിൾ റീഡിങ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബൈബിൾ റീഡിങ് ഭയങ്കര കൂടാൻ തുടങ്ങി. ഓക്കെ, സോ വൈക്കിംഗ് ഇൻവേഷൻ. വൈക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് വൈക്കിംഗ് what is the meaning of the word Viking? Viking എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പിറേറ്റ്സ് ഓഫ് കണ്ടിട്ടില്ലേ? അതായത് അതില് കടൽ കൊള്ളക്കാര് അങ്ങനെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മൈഗ്രേഷൻ വഴി വരുന്നതാ. അപ്പം വൈക്കിംഗ് ഇൻവേഷൻസ് കൂടുതലുണ്ട്. ഷിപ്പ് ത്രൂ ആയിട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്ത് പല കൺട്രീസിൽ നിന്നും ഇങ്ങോട്ട് കുടിയേറി പാർക്കുന്നവരും അങ്ങനെ കുറെ പേരുണ്ടായിരുന്നു, മെയിൻലി ഇൻ ദ 8th and 10th സെഞ്ചുറിയിൽ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഒരു ഹീറോയിക് കൾച്ചർ. അപ്പൊ വൈക്കിംഗ് ഇൻവേഷൻസും അതിനെ അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് ആ നാട്ടിലുള്ള ആൾക്കാർ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നതും ഒരു റെവല്യൂഷൻ പോലെ. സോ ദീസ് വർ ബീൻ സീൻ in the works of Anglo-Saxon period also, and English language in this period was Old English. Okay, Old English ആണ് Anglo-Saxon ഏജിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇംഗ്ലീഷ്. സോ മേജർ വേർഡ്സ് ഓഫ് ആംഗ്ലോ-സാക്സൺ ഇപ്പോഴും അനോണിമസ് ആണ്. ആ ടൈമിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് കുറച്ച് റിട്ടൺ ഫോർമാറ്റിലും ഓറൽ ഫോർമാറ്റിലും നമുക്ക് കിട്ടിയ പ്രൂഫ്സ് വെച്ചിട്ട് വി ഐഡന്റിഫൈഡ് ആസ് ബിയോവൾഫ്. ബിയോവൾഫ് ആണ് മേജർ റൈറ്റിംഗ്. ബിയോവൾഫ്, ഇറ്റ് ഈസ് കൺസിഡർഡ് ആസ് ദ ഫസ്റ്റ് മേജർ വർക്ക് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ. ബിയോവൾഫ്. ഓക്കെ, ബിയോവൾഫ്, റിമെമ്പർ ദാറ്റ്. ബിയോവൾഫിന്റെ ഒരു ഹീറോയിക് ആക്ട് ആണ്. ബിയോവൾഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആള് ഒരു സ്റ്റോറി ഉണ്ട്. ഐ എം നോട്ട് ഗോയിങ് ഡീപ്പ് ഇൻ ടു ദാറ്റ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ടൈം ടേക്കിംഗ്. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഈ വർക്ക്സിന്റെ പേര് ഡു റിമെമ്പർ ദാറ്റ്: ബിയോവൾഫ്, ദ സീഫെയറർ, ദ വാൻഡറർ,
Anglo-Saxon Chronicle. ആ ടൈമത്തെ പോപ്പുലർ വർക്ക് ആയിരുന്നു ബിയർവുൾഫ് ആൻഡ് ഓൾസോ Anglo-Saxon Chronicle. ഓക്കെ, ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റൈറ്റേഴ്സ് ആർ സേഡമൻ. ഓക്കെ, സേഡമൻ ആയിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് പോയിറ്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ആൻഡ് സെനി വുൾഫ് ആണ് ഫസ്റ്റ് സൈൻഡ്. ബിയോവുൾഫ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഫോമിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഫോം ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സെനി വുൾഫ് ആയിരുന്നു. ദെൻ കിങ് ആൽഫ്രഡ് ആണ് ആംഗ്ലോ സാക്സൺ ക്രോണിക്കിൾസ് ഒക്കെ കമ്പൈൽ ചെയ്തത്. അപ്പൊ ട്രാൻസ്ലേറ്റഡ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ലാറ്റിൻ വർക്ക്സ്. കിങ് ആൽഫ്രഡ് അവിടെ റൂളിങ്ങിന് പുറമെ ലിറ്ററേച്ചറിലും മേജർ ഫിഗർ ആയിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് ഗോസ് ആംഗ്ലോ നോർമൻ. ഐ എം സ്പീഡിങ് അപ്പ് ബിക്കോസ് നമ്മൾ ബ്രിട്ടീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ കവർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഐ എം ജസ്റ്റ് ഗിവിംഗ് യു പോയിന്റേഴ്സ് റിഗാർഡിംഗ് ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ദ റൈറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ദ മേജർ വർക്ക്സ് ദാറ്റ് യു ഷുഡ്. നിങ്ങൾ ഇതിൽ പോയിട്ട് ഡീപ്പ് സ്റ്റഡി നടത്തണം. ബിക്കോസ് ഐ എം ഗിവിംഗ് യു പോയിന്റേഴ്സ്. നമുക്ക് റിവൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തഡിൽ ലെറ്റ്സ് ഗോ ത്രൂ ഇറ്റ്. ആൻഡ് ആംഗ്ലോ നോർമൻ പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓൾഡ് ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്ന് മിഡിൽ ഇംഗ്ലീഷിലോട്ടുള്ള ട്രാൻസിഷൻ ആണ് 1066. അതായത് 1066 ഓൾഡ് ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്ന് മിഡിൽ ഇംഗ്ലീഷിലോട്ടുള്ള ഒരു ട്രാൻസിഷൻ ഹാപ്പൻ ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ദ മേജർ ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇവന്റ് ആ ടൈമിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർമൻ കോൺക്വസ്റ്റ് ആണ്. നോർമൻ കോൺക്വസ്റ്റ് ശേഷമാണ് ആ ഒരു ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ദ കീ ഫീച്ചേഴ്സ്? ആ ടൈമിൽ ഫ്രഞ്ച് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഭയങ്കര കൂടുതലായിരുന്നു. ഫ്രഞ്ചിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ്, കാരണം ഫ്രഞ്ച് ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ആയിരുന്നു ആ ടൈമിൽ കൂടുതൽ പോപ്പുലർ ആയത്. അപ്പൊ ലാംഗ്വേജിലും കൾച്ചറിലും ഫ്രഞ്ച് പീപ്പിളിന്റെ കൾച്ചർ ആൻഡ് ലാംഗ്വേജ് കൂടുതൽ ബോറോ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിലോട്ട്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഓൾസോ ലിറ്ററേച്ചർ ഇൻ ഫ്രഞ്ച് പ്ലസ് ലാറ്റിൻ പ്ലസ് മിഡിൽ ഇംഗ്ലീഷ്. ആ ടൈമിൽ 3 സെറ്റ്സ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു. 3 സെറ്റ്സ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രഞ്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു, ലാറ്റിൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, മിഡിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ ലാറ്റിനും ഫ്രഞ്ചിനും ഒക്കെ വിഗറസ് ആയിട്ട് ഭയങ്കര എന്താ പറയാ വെരി മച്ച് ആയിട്ട് നമ്മൾ ബോറോ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി വേർഡ്സ് ഒക്കെ. അപ്പൊ ഫ്രഞ്ച് ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ഉണ്ട്, ലാറ്റിൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ഉണ്ട്. ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സിൽ വിൽ ഹാവ് എ ലുക്ക് ഓൺ ദാറ്റ്. സോ ബേസിക്കലി ഇത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക, ഫ്രഞ്ച്, ലാറ്റിൻ, മിഡിൽ ഇംഗ്ലീഷ്, ഈ 3 ലാംഗ്വേജസും were being popularly used during the period of Anglo-Norman, and French replaced Old English as court language. കോർട്ട് ഓർഡർ അല്ലെങ്കിൽ മേജർ ഗവൺമെന്റ് ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ പോളിസീസിലൊക്കെ കോർട്ട് ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ട് ഫ്രഞ്ച് യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ഓൾഡ് ഇംഗ്ലീഷ്. അതുവരെ ഓൾഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ആയിരുന്നു ഒരു ഡിപ്ലോമസി ലെവലിലുള്ള ലാംഗ്വേജ്, ബട്ട് ലേറ്റർ ഓൺ ഫ്രഞ്ച് റീപ്ലേസ്ഡ് ഓൾഡ് ഇംഗ്ലീഷ്. അപ്പം ആംഗ്ലോ നോർമൻ പീരീഡ് നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ യു ഷുഡ് റിമെമ്പർ ഫ്രഞ്ച് ആയിരുന്നു മേജർ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കൊടുത്തിരുന്നത് ലാംഗ്വേജിലോട്ട്. ആൻഡ് ഓൾസോ ഫ്രഞ്ചിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് വാസ് വെരി മച്ച് എവിഡന്റ് ഇൻ the works also produced during the time of Anglo-Norman. Lymonde work on Brute. Okay, Brute, Ancrine Revle, the Owl and the Nightingale. Please do remember these names. Don't നിങ്ങൾ deep level like what is the story behind it എന്നൊന്നും പോണ്ട. At least please do be familiar with these names. Okay, കാരണം Anglo-Norman is not much of a relevant ആയിട്ടുള്ള ഒരു പീരീഡ് അല്ല, ബട്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് പ്ലീസ് ഡു റിമെമ്പർ ഇതാണ് ട്രാൻസിഷൻ ഫ്രം Old English to Middle English, and also French influence was heavily affected. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫ്രഞ്ചിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ആയിരിക്കും ഇവരുടെ ഇതിൽ കൂടുതൽ കാണാൻ പറ്റുക. ആൻഡ് ഓൾസോ എ ലോട്ട് ഓഫ് പ്രോസ് ക്രോണിക്കിൾസ്, കുറെ കമ്പൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോറീസ് ഒക്കെ ഈ ടൈമിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കോർട്ട്ലി റൊമാൻസസ്, ഷൈവാൽട്രിക് ആയിട്ടുള്ള ഡീഡ്സ്, ഹീറോയിക്സ് ഓഫ് പീപ്പിൾ, ഇതൊക്കെയായിരുന്നു കൂടുതൽ ഇവരുടെ ലിറ്ററേച്ചറിൽ കൂടുതൽ കണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ദെൻ കംസ് മിഡിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് ഒരു ടേൺ ഓവർ പീരീഡ് എന്നൊക്കെ പറയാം, ഫ്രം ദി ഓൾഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ടു ദ കറന്റ് പീരീഡ് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ. കാരണം ചോസർ ഒക്കെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്ത്, നമ്മൾ ഫാദർ ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് പോയട്രി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് ചോസർ അല്ലേ. അപ്പൊ ചോസർ ഒക്കെ എഴുതിയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ചോസറിനൊക്കെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പീരീഡ് ആണ് മിഡിൽ ഇംഗ്ലീഷ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പീരീഡ് ദാറ്റ് യു ഷുഡൻറ്റ് ഗോ ഇഗ്നോർ. ഈ ഒരു പോർഷൻ ഇഗ്നോർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഡോണ്ട് ഗോ വിത്തൗട്ട് കൺസിഡറിങ് ദീസ് പീരീഡ്.
ആൻഡ് ജോഫ്രി ചോസർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വേഗം കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു വർക്ക് ഏതാണ്? ദ കാൻറ്റർബറി ടേൽസ്. കാൻറ്റർബറി ടേൽസിൽ ലോട്ട് ഓഫ് സെറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റോറീസ് ഉണ്ട്. അത് കാൻറ്റർബറി ആ ഒരു ഷ്രൈൻ വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഈ ഒരു ട്രാവൽ ജേർണിയിൽ അവർ കണ്ടെത്തുന്ന കുറെ ആൾക്കാർ അവർ ഡിസൈഡ് ചെയ്യാണ് നമുക്ക് കഥ പറയാം. പാഴ്സൺസ് ടെയിൽ ഉണ്ട്, വൈഫ് ഓഫ് ബാത്ത്, ഇങ്ങനത്തെ കുറെ ടേൽസ് ഉണ്ട്. ലോട്ട് ഓഫ് ടേൽസ് ഇൻസൈഡ് കാൻറ്റർബറി ടേൽസ്. അപ്പൊ അതൊരു കമ്പൈലേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റോറീസ് ടോൾഡ് ബൈ ദോസ് ട്രാവലേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പിൽഗ്രിമേഴ്സ്. അവരൊരു പിൽഗ്രിമേജിൽ ഇൻവോൾവ് ആണ്. കാൻറ്റർബറിയിലുള്ള ഒരു ഷ്രൈൻ കാണാൻ പോവാണ്. അപ്പൊ ആ ഷ്രൈൻ വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആ ഒരു പിൽഗ്രിമേജ് പ്രോസസ്സിൽ അവർക്ക് ആ ഒരു പ്രോസസ് ഓഫ് ജേർണി കുറച്ചും കൂടി ഈസ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ഒരു സ്റ്റോറി ടെല്ലിംഗ് കോണ്ടെസ്റ്റ്, ഒരു ഗെയിം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാണ്. ആൻഡ് ഓൾസോ ദിസ് ഇസ് അൺഫിനിഷ്ഡ്. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് വർക്ക് അല്ല. ലാസ്റ്റിലോട്ടുള്ള ടെയിൽസ് ഒന്നും കംപ്ലീറ്റ് അല്ല. അപ്പോൾ ഒരു ഇൻകംപ്ലീറ്റ് വർക്കാണ്. പക്ഷെ ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചറിൽ ഒരു മേജർ ഒരു ടേണിംഗ് പോയിന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വർക്കാണ് കാൻറ്റർബറി ടെയിൽസ്. കാൻറ്റർബറി ടെയിൽസിലെ പാഴ്സൺസ് ടെയിൽ, വൈഫ് ഓഫ് ബാത്തിന്റെ ടെയിൽ, നൺസ് ടെയിൽ, കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടെയിൽസ് ഉണ്ട്. യു ഷുഡ് ബി റിമെമ്പറിങ് ആൻഡ് ഓൾസോ പ്ലീസ് റിമെമ്പർ ദി ഓർഡർ in which these tales are being presented in this. Okay. So I'm giving you pointers. I'm reminding you again and again. I'll be giving you pointers. You'll have to have a deep study regarding the pointers I'll be giving to you. So Canterbury Tales and Oro Tales, and you have to have a deep look at it. Parsons Tale and Knight's Tale and also there is a വെരി പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രെഫസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രല്യൂഡ് ഉണ്ട്. പ്രല്യൂഡിലാണ് ഈ ഒരു സെറ്റിംഗ് ഒക്കെ പറയുന്നത്. ചോസർ ആണ് നെറേറ്റർ ആയിട്ട് വരുന്നത്. ആൻഡ് ചോസർ പറയുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പ്രല്യൂഡ് ഓൾസോ യു ഷുഡ് ബി കൺസിഡറിങ്. ഐ തിങ്ക് പ്രല്യൂഡ് ഓഫ് കാൻറ്റർബറി ടെയിൽസ് ഹസ് ബീൻ ഇൻ ദ സിലബസ് ഓഫ് PG MA ഇംഗ്ലീഷിന്റെ സിലബസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഐ തിങ്ക്. Then Troilus and Crusade. Troilus and Crusade are another work of Geoffrey Chaucer. Then goes the Book of the Duchess, and the important one is the Canterbury Tales. And Geoffrey Chaucer is considered as the father of English poetry, and also he is considered as the morning star of the Renaissance. Renaissance-ന്റെ ഒരു മേജർ എവല്യൂഷൻ കൊണ്ടുവന്ന ആളായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹി ഈസ് കൺസിഡർഡ് ആസ് ദ മോർണിംഗ് സ്റ്റാർ ഓഫ് Renaissance. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ടേംസ് ബി ഫെമിലിയർ, ഫാദർ ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് പോയിട്രി ആൻഡ് മോർണിംഗ് സ്റ്റാർ ഓഫ് Renaissance. It is none other than Geoffrey Chaucer. Okay, so let's check who are the other writers. Major writer, obviously it is going to be Geoffrey Chaucer. The other writers are William Langland, and his major work is Piers Plowman. Piers Plowman. Okay. This has been asked. Piers കുറച്ച് വർക്ക്സ് തന്നിട്ട് ഇതിലേത് വില്യം ലാംഗ്ലൻഡിന്റെ വർക്ക് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ ദിസ് ഇസ് ദ പോപ്പുലർ വർക്ക് ഓഫ് വില്യം ലാംഗ്ലൻഡ് റിട്ടൺ ഇൻ ദ പീരീഡ് ഓഫ് മിഡിൽ ഇംഗ്ലീഷ്. ആൻഡ് മിഡിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ടൈമിലാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ബിക്കേം എ ലിറ്റററി ലാംഗ്വേജ്. അതുവരെ ഫ്രഞ്ച്, ലാറ്റിൻ, ഗ്രീക്ക് ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ലാംഗ്വേജസിലായിരുന്നു ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ആൾക്കാർ എഴുതിയിരുന്നത്, സോൾലി നോട്ട് കണക്റ്റഡ് ടു ഇംഗ്ലീഷ്. സോ ആഫ്റ്റർ മിഡിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ദ സോൾ way through which the way of medium of language through which the people wrote became English. അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ കൂടുതൽ ലിറ്റററി വർക്ക്സ് ആഫ്റ്റർ മിഡിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് കൂടുതൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത്. ആൻഡ് മിഡിൽ ഇംഗ്ലീഷത്തെ ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചർ നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് റിയലിസം. ലോട്ട് ഓഫ് സെറ്റയേഴ്സ് വർ ദ ഡൈവേഴ്സ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണം ആ ടൈമിൽ കുറേ സോഷ്യൽ ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് ഈവൻ ഇൻ കാൻറ്റർബറി ടെയിൽസ് ഓൾസോ യു ക്യാൻ സ്പോട്ട് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ക്ലാസ്സിലുള്ള ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റോറീസ് ഉള്ള ആൾക്കാർ, ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റോറീസ് ഉള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സിനെയാണ് കാൻറ്റർബറി ടെയിൽസിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ് റിസെംബിൾസ് ദർ വർ എ ലോട്ട് ഓഫ് ഹൈറാർക്കിക്കൽ ഡിവിഷൻസ് ഇൻ ദാറ്റ് സൊസൈറ്റി. അപ്പൊ സൊസൈറ്റി ആ ടൈമിൽ ഇങ്ങനെ ഹയർ നോബിൾമെൻ ഇങ്ങനത്തെ കുറെ ഡിവിഷൻസ്, പ്രീസ്റ്റ്, പാഴ്സൺ, നൺ, അങ്ങനത്തെ കുറെ ഡിവിഷൻസിൽ കാൻറ്റർബറി ടെയിൽസ് തന്നെ എന്താ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? it is used or it is written. Maybe Chaucer may be intended to write in order to satirize the social hierarchy existing in that period during the Middle English period. അപ്പോൾ മിഡിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പീരീഡിൽ സോഷ്യൽ ഹൈറാർക്കീസ്, സോഷ്യൽ ക്ലാസസ്, ആ ടൈമിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സോഷ്യൽ ഡിവിഷൻസ്, അതിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ ഒരു സറ്റൈറൈസ്ഡ് ഫോമിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറെ ലിറ്ററേച്ചർ വാസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദി പീരീഡ് ഓഫ് മിഡിൽ ഇംഗ്ലീഷ്. ആൻഡ് ഓൾസോ ഹ്യൂമനിസം.
ഹ്യൂമൻ ഇൻഡിവിജ്വൽസിനെ കൺസിഡർ ചെയ്ത്, അത് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ചോസസ് ടെയിൽ തന്നെ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി. ലോട്ട് ഓഫ് സോഷ്യൽ ഡിവിഷൻസിലുള്ള ആൾക്കാരെ എടുത്തിട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാൻറ്റർബറി ടെയിൽസിൽ. ആൻഡ് ഓൾസോ ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവിലും എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. സോ ഇൻഡിവിജ്വൽ അനാലിസിസ് വാസ് ഓൾസോ ബീങ് ഡൺ. ആൻഡ് നെറേറ്റീവ് വേഴ്സ്, കാൻറ്റർബറി ടെയിൽസ് പോയട്രി ഫോമിലാണ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇറ്റ് ഈസ് എ നെറേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വേഴ്സിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഒരു നെറേറ്റീവ് വോയിസ് ആണ് അതിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ആൻഡ് സിമിലർ ഗോസ് വിത്ത് റൈറ്റിംഗ്സ് ഓഫ് ദാറ്റ് പീരീഡ് ഓൾസോ നെറേറ്റീവ് വേഴ്സിലായിരുന്നു ആ ടൈമിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. Then goes Gavaian poet, Sir Gawain and the Green Knight was his major work. Then John Gower's Confessio Amantis എന്നുള്ള വർക്ക്, ദിസ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ജോൺ ഗവർ കൺഫെഷ്യോ അമാൻറ്റസ്. മേ ബി നിങ്ങൾക്ക് ഈ വർക്ക്സ് ഒക്കെ തന്നിട്ട് ഇതിൽ ഏതാ മിഡിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ അല്ലാത്തത് അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളത് എന്നൊക്കെ മേ ബി ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ചോദിക്കും. സോ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ബി ഫെമിലിയർ വിത്ത് ദീസ് നെയിംസ് ആൻഡ് റൈറ്റേഴ്സ്. ഓക്കെ, Confessio Amantis, John Gower. It has been asked in the net, so please do remember Confessio Amantis, John Gower. Then Thomas Mallory, after Chaucer, one word that you shouldn't forget from the Middle English period is Thomas Mallory and his work Morte d'Arthur. Okay, Morte d'Arthur by Thomas Mallory. Then comes the period Renaissance. Renaissance ആണ് ഒരു ഹെവി തിക്ക് കുറേ ഡിവിഷൻസ് ഉള്ള ഒരു പീരീഡ് ആയിട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇറ്റ് ഇസ് റിനൈസൻസ്. ഓക്കെ, റിനൈസൻസ് പീരീഡ് 1500 to 1660. ഇറ്റ് മീൻസ് എത്ര വെരി ലോങ് പീരീഡ് ആണ് അല്ലേ. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ തന്നെ ഓരോ റൂളേഴ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഡിവിഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ആൻഡ് ഓൾസോ a lot of themes and a lot of thematic concerns, a lot of key features have been associated with the Renaissance period. Renaissance period ലാണ് English literature major contributions കൊടുത്ത പീക്ക് ലെവൽ ആയിട്ടുള്ള റൈറ്റേഴ്സ്, ക്ലാസിക് റൈറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു പീരീഡ് ആണ് റിനൈസൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ആൻഡ് റിനൈസൻസ് പീരീഡിൽ കുറെ ഡ്രാമ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പീരീഡ് ആയിരുന്നു. ആൻഡ് ഓൾസോ പോയട്രി വാസ് ഓൾസോ ഫ്ലറിഷിങ്. പക്ഷേ ഡ്രാമന്റെ പീക്ക് ലെവൽ ഇപ്പോഴും when we trace all the periods from first to the one we are presently living in, നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്താൽ വി ക്യാൻ ഐഡന്റിഫൈ ഡ്രാമ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട, ഡ്രാമ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫ്ലറിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള, ഡ്രാമയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വർക്ക്സ് പബ്ലിഷ്ഡ് ഓർ മോർ ഓഫ് ദ ടൈം ആ ടൈമിൽ പ്ലേസ് എനാക്ട് ചെയ്യപ്പെടുമായിരുന്നു. തിയേറ്റേഴ്സ് ആയിരുന്നു അവിടെ കൂടുതൽ. ഡ്രാമ ആൻഡ് പ്ലേ, ഡു യു നോ ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഡ്രാമ ആൻഡ് എ പ്ലേ? Play means something written, something wrote or something written with the intention to enact. അത് ആക്ട് ചെയ്യപ്പെടേണ്ട ഒരു പെർഫോമൻസ് ലെവലിൽ തിയേറ്ററിൽ ആക്ട് ചെയ്യപ്പെടേണ്ട കാര്യത്തിനാണ് നമ്മൾ പ്ലേ എന്ന് പറയാ. ബട്ട് ഡ്രാമ വിൽ ബി പ്യൂർലി റിട്ടൺ, ഒരു റിട്ടൺ ബുക്ക് ഫോമാറ്റിൽ മാത്രം എഴുതി വെക്കേണ്ട രീതിയിൽ എഴുതുന്നതിനാണ് ഡ്രാമ എന്ന് പറയാ. സീൻസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു റിട്ടൺ ടെക്സ്റ്റ് ഫോർമാറ്റിലുള്ളതിന് ഡ്രാമയും, ആ ഒരു റിട്ടൺ ടെക്സ്റ്റിനെ എനാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ സൈഡ് ക്യാരക്ടേഴ്സ്, പ്ലോട്ട്, സൈഡ്, അതായത് സെറ്റിംഗ്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞ് റിവീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫോമാറ്റിൽ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് പ്ലേ എന്ന് പറയാം. പ്ലേ is supposed to be enacted, whereas drama will be in written form. Okay, that is the major difference between drama and a play. And Shakespeare wrote പ്ലേസ് ദ മോസ്റ്റ്. ഓക്കെ, പ്ലേസ് ആണ് കൂടുതൽ. ആ ടൈമിൽ തിയേറ്റർ ഫോമാറ്റിലായിരുന്നു. തിയേറ്റേഴ്സ് കൂടുതൽ ഓൾ ദ മോർ അപ്ലിഫ്റ്റ്മെന്റും ഡൗൺഫോൾസ്, മോർ അപ്സ് ആൻഡ് ഡൗൺസ്, വിസിസിറ്റ്യൂഡ്സ് ഓഫ് തിയേറ്റേഴ്സ് were being seen. അതായത് both ups and downs of theaters were being happening in this period of Renaissance. So remember, Renaissance is the major period with drama existed at its peak form. Drama enjoyed all the privileges and drama was flourishing. And also poetry was also flourishing, but drama peaked everything else. Okay, humanism, individual skills in individual qualities in portray ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു period of time ആയിരുന്നു. That's why humanism was at its peak. That means focus on individual potential was being done. Individual characters അവരുടെ റിവോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന പ്ലോട്ട്സ് ഇതൊക്കെയായിരുന്നു കൂടുതൽ concern of humanist writings. So that was visible in Shakespeare's play also. Then comes sonnet tradition. ആ ടൈമിൽ സോണറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഒരു ഫോം ഇറ്റലിയിലാണ്, ഒരു 14th century 13th century ടൈമിൽ ഇറ്റലിയിലാണ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ആൻഡ് ഇറ്റലിയിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഇറ്റ് വാസ്
ലെന്റിനി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സ്കോളർ ആണ്, ഫിലോസഫർ കം റൈറ്റർ. ഈ ലെന്റിനെയാണ് സോണറ്റ് എന്നുള്ളൊരു ഫോം കോയിൻ ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ കൊണ്ടുവന്നത്. ദെൻ പെട്രാർക്ക് an Italian writer. പെട്രാർക്കാണ് ഇറ്റലിയിൽ ഇതിനെ പോപ്പുലറൈസ് ചെയ്തത്. ഫ്രാൻസിസ്കോ പെട്രാർക്കാണ് സോണറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു ഫോമിനെ കൊണ്ടുവന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ലെന്റിനെ. പക്ഷെ ആ ഒരു ഫോമിനെ പോപ്പുലറൈസ് ചെയ്തത് ഇറ്റ് വാസ് ഫ്രാൻസിസ്കോ പെട്രാർക്ക്. ആൻഡ് പെട്രാർക്കിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന്, അതായത് പെട്രാർക്ക് എഴുതിയിട്ടുള്ള സോണറ്റ്സ് തോമസ് വ്യാട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് റൈറ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇംഗ്ലീഷ് റൈറ്റർ ഈ പെട്രാർക്കൻ സോണറ്റ്സിനെ ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ കോണ്ടിനെന്റിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു, അതായത് ബ്രിട്ടൻ കോണ്ടിനെന്റിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു ത്രൂ ട്രാൻസ്ലേഷൻസ്. പെട്രാർക്ക് എഴുതിയിട്ടുള്ള സോണറ്റ്സിനെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തു ഇംഗ്ലീഷിലോട്ട്. ഇറ്റ് വാസ് തോമസ് വ്യാട്ട് who introduced sonnets to the land of Britain, and it was Henry Howard, or he is also known as Earl of Surrey അല്ലെങ്കിൽ ഹെൻറി ഹോവേർഡ് ആണ് ഒറിജിനൽ ഇംഗ്ലീഷ് സോണറ്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ആൻഡ് ഷേക്സ്പിയർ പോപ്പുലറൈസ്ഡ് ഇറ്റ് ഹിയർ. ഷേക്സ്പിയർ ഓൾമോസ്റ്റ് റോട്ട് 154 സോണറ്റ്സ്. ഓക്കെ, 154 സോണറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 14 ലൈൻ പോം ആണ്. ഇറ്റ്സ് എ പോയറ്റിക് ഫോം. ഇറ്റ് ഇസ് ഓഫ് 14 ലൈൻസ്. അതിന് ഇറ്റാലിയൻ സോണറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു ഡിവിഷനും ഉണ്ട്, ഷേക്സ്പീരിയൻ സോണറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് സോണറ്റ്. ഇറ്റാലിയൻ സോണറ്റ് ഓർ പെട്രാർക്കൻ സോണറ്റ്. ദെൻ ഹിയർ in England it is English sonnet or Elizabethan sonnet or Shakespearean sonnet. രണ്ടിനെയും സ്ട്രക്ചറിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. ഇറ്റാലിയൻ സോണറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പെട്രാർക്കൻ സോണറ്റിൽ what is the structure? There will be an octave of 8 lines. There will be sestet of 6 lines. Total 14 lines. And here there will be 3 quatrains, 3 4-line stanzas, and followed by a couplet which includes 2 lines where everything, the problem, everything discussed in the previous 12 lines or the prior to 12 lines will be solved. It will be ending in a hopeful note. This is what sonnet it is. Appo sonnet koodal 154 sonnets Shakespeare produce ചെയ്തിട്ടുണ്ട് during this period of Renaissance. Okay. Then it was rise of blank verse also. Christopher Marlowe was the person who popularized blank verse. It is a format at which write ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫോർമാറ്റ്സ് ആണ് blank verse. Heroic couplets യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതുന്നതിനെയാണ് blank verse എന്ന് പറയാ. And it was popularized by Christopher Marlowe. Okay. And it was the peak of theatre. Drama peak ആവുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചാൽ മതി, പ്ലേസ് കൂടുതൽ തിയേറ്റേഴ്സിൽ എനാക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ it was peak time of theatre also. So the first division, in Renaissance period, the first division or the most popular or the golden age of literature, the golden age of English literature എന്ന് consider ചെയ്യുന്ന Elizabethan age happens to be in Renaissance. അപ്പോൾ അതാണ് Renaissanceന്റെ first division Elizabethan age ആണ്. So Elizabethan age ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഷേക്സ്പിയർ, ക്രിസ്റ്റഫർ മാർലോ, തോമസ് ലൈലി, ഫിലിപ്പ് സിഡ്നി, എഡ്മണ്ട് സ്പെൻസർ. ഈ റൈറ്റേഴ്സിനൊക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏജ് ആണ് എലിസബത്തൻ ഏജ്. ആൻഡ് ക്രിസ്റ്റഫർ മാർലോ ഒക്കെ ബിഗാൻ ഫസ്റ്റ്. ആൻഡ് ഗോൾഡൻ ഏജ് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഗോൾഡൻ ഏജ് ഓഫ് ഡ്രാമ അല്ലെങ്കിൽ പാട്രിയോട്ടിസം, ഈ ക്വീൻ എലിസബത്തിന്റെ അണ്ടറിൽ കുറെ പാട്രിയോട്ടിക് ആയിട്ടുള്ള കൺസേൺസ് ആൾക്കാരിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു നാഷണൽ പ്രൈഡ്, ഇതൊക്കെ വെരി മച്ച് ഇൻഫ്യൂസ്ഡ് ഇൻസൈഡ് ദ പീപ്പിൾ അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം. ആൻഡ് ഈ ടൈമിലാണ് ക്രിസ്റ്റഫർ മാർലോ ബ്ലാങ്ക് വേഴ്സ് പോപ്പുലറൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. റൊമാൻറ്റിസിസം ആൻഡ് ലിറിസിസം were at its peak, and the major figures are these: Shakespeare, Marlowe, Thomas Lyly, Philip Sidney, Spenser. And also when I mentioned sonnet, there is a Spenserian sonnet also existing, പക്ഷെ അത്ര പോപ്പുലർ അല്ല. പക്ഷെ please do remember Spenserian verse and Spenserian sonnet also exist. Okay. So Shakespeare major works ഏതൊക്കെയാ? The major Shakespeare was famous for his tragedies അല്ലെ? അപ്പൊ ട്രാജഡീസ് ആണ്, പക്ഷെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കുറെ വർക്ക്സ് ചെയ്ത് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഡ്രാമാസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കോമഡി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ട്രാജിക് കോമഡി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കോമഡി മേജർ comedies As You Like It, and a lot of other comedies are also being written by Shakespeare, but he is mainly popular even at this period because of his tragedies. Major 4 tragedies ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കാറും. We understand Shakespeare through these major works, which are അതേതൊക്കെയാണ്?
Hamlet, Macbeth, King Lear, Othello. Every word, the major character is facing a hamartia. Hamartia, നിങ്ങൾ കുറച്ച് ടേംസ് കഥാർസിസ്, ഹമാഷിയ, ഈ ടേംസ് ഒക്കെ you should be familiar with. And ഷേക്സ്പിയറിന്റെ ഈ 4 ട്രാജഡീസിലും these major characters are facing a bit of a hamartia or a downfall. Downfall ഉണ്ട് ഈ ക്യാരക്ടേഴ്സിനൊക്കെ at the end of the story they are facing a backlash. അതിൽ കുറച്ച് വില്ലെയിൻ ഉണ്ടാവും. ഒതല്ലോ യാഗോ ഉണ്ട്, മാക്ബെത്ത്. Okay, when you check all these characters, ഹാംലെറ്റിന്റെ സൈക്കോളജിക്കൽ ആയിട്ട് പോകുന്ന, അതായത് ഹാംലെറ്റിലെ മേജർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോപ്പുലർ കോട്ട് ഏതാ? ഹാംലെറ്റിന്റെ സോളിലോക്യൂസ് ആർ വെരി ഫേമസ്. ഷേക്സ്പിയർ കുറെ ഹാംലെറ്റിന്റെ സോളിലോക്യൂസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഈവൻ റോമിയോ ആൻഡ് ജൂലിയറ്റ് is one of the major tragedies written by Shakespeare. Okay. And one of the popular quote of Hamlet is, to be or not to be, that is the question. Okay, that is a popular quote from Hamlet that shows his psychological dilemma or traumatic condition that Hamlet is going through after the death of his father and the apparition following him. അപ്പം ഹാംലെറ്റ്, മാക്ബെത്ത്, കിങ് ലിയർ, ഒതെല്ലോ, ഇതിലത്തെ ക്യാരക്ടേഴ്സ്, ഇതിലത്തെ പ്ലോട്ട് ലൈന്, ഇതിലത്തെ certain quotations, everything you should be familiar with. Okay. Then goes Christopher Marlowe. Christopher Marlowe's major work on Dr. Faustus, also remember Tamburlaine. Thomas Lyly ഉണ്ട്. Thomas Lyly's major work on Euphues. Then comes Sidney. Philip Sidney കൂടുതൽ ക്രിട്ടിക്കൽ വർക്ക്സ് ആയിരുന്നു എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ക്രിറ്റിസിസം, ഒരു ഫാദർ ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് ക്രിറ്റിസിസം എന്നൊക്കെ വിളിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫിഗർ ആണ് ഫിലിപ്പ് സിഡ്നി. അതായത് മോഡേൺ ആയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നത്, അതായത് പ്ലേറ്റോ ഇവരൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ ഫിലിപ്പ് സിഡ്നിയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കുന്നത് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ക്രിറ്റിസിസം. ബിക്കോസ് ക്രിറ്റിസിസം, സ്കൂൾ ഓഫ് അബ്യൂസ്, സ്റ്റീഫൻ ഗോസോന്റെ സ്കൂൾ ഓഫ് അബ്യൂസിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് പോയിട്രീനെ ഡീഫെയിം ചെയ്ത് എഴുതിയിട്ടുള്ള ടൈമിൽ ഫിലിപ്പ് സിഡ്നിയാണ് ഇൻ ഡിഫെൻസ് ഓഫ് പോയിസി, പോയിട്രിക്ക് വേണ്ടി അഡ്വക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വർക്കാണ് ഡിഫെൻസ് ഓഫ് പോയിസി. ദിസ് ഇസ് എ മേജർ വർക്ക് ഇൻ ദ എറീന ഓഫ് ലിറ്റററി ക്രിറ്റിസിസം. ദെൻ കംസ് ആസ്ട്രോഫിൽ ആൻഡ് സ്റ്റെല്ല. ഒരു ലിറ്റററി വർക്ക് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആസ്ട്രോഫിൽ ആൻഡ് സ്റ്റെല്ല, ഫിലിപ്പ് സിഡ്നിന്റെ ആസ്ട്രോഫിൽ ആൻഡ് സ്റ്റെല്ല, പ്ലീസ് ഡു റിമെമ്പർ ദാറ്റ് ഓൾസോ. ഓക്കെ. സ്പെൻസറിന്റെ ദ ഫെയറി ക്വീൻ ഉണ്ട്, എഡ്മണ്ട് സ്പെൻസർ, ദ ഫെയറി ക്വീൻ. Okay, who is the major writer among these all? Obviously Shakespeare. Whole English literature, whole English literary period, when we are considering Shakespeare as a major figure. Okay, so Shakespeare has written 37 plays and 154 sonnets, and among all those 37 plays there are a lot of divisions, a lot of tragedies and the comedies and the histories and the Henry IV, Henry V, എല്ലാവരെ പറ്റിയിട്ടുമുള്ള ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഡ്രാമാസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ പെർസ്പെക്റ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽസിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള കുറെ റൈറ്റിംഗ്സ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. Then goes romances also. Then first folio ആണ് ഈ ഷേക്സ്പിയറിന്റെ ഹോൾ പ്ലേസിനൊക്കെ കമ്പൈൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വർക്കാണ് ഫസ്റ്റ് ഫോളിയോ. ഇറ്റ് വാസ് പബ്ലിഷ്ഡ് ആഫ്റ്റർ ദ ഡെത്ത് ഓഫ് ഷേക്സ്പിയർ. ഷേക്സ്പിയറിന്റെ ഏത് ഇയർ ആണ്? 1616 ഷേക്സ്പിയർ മരിക്കുന്നത്, April 26. Okay. And after posthumously പറഞ്ഞാൽ after death, അപ്പൊ 1623 ഫസ്റ്റ് ഫോളിയോ കമ്പൈലിംഗ് ഓഫ് ദ വർക്ക്സ് ഓഫ് ഷേക്സ്പിയർ വാസ് പബ്ലിഷ്ഡ്. ഗ്ലോബ് തിയേറ്റർ. ഓക്കെ, ഷേക്സ്പിയറിന്റെ പ്ലേസ് കൂടുതൽ എന്താ പറയാ എനാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് തിയേറ്റർ ഗ്ലോബിലാണ്. അതിനൊരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഉണ്ട്, അതൊരു റൗണ്ട് ഫിഗറിലായിരിക്കും. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇങ്ങനെ മൂവ് അതിങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഇഫ് യു ഹാവ് ഇനഫ് ടൈം യു ക്യാൻ ഹാവ് എ ലുക്ക് അറ്റ്. നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസ് ഒക്കെ വാച്ച് ചെയ്യാം. ഗ്ലോബ് തിയേറ്റർ നല്ല രസമാണ് കാണാൻ. അതായത് അത് അവരുടെ ഒരു യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്നിക് ആയിരുന്നു ടു maximum view for the audience and easy for the actors also. And in Shakespeare's time there was no ladies to represent the female characters. Okay, it was men dressed as women who were acting for the roles of female actors അല്ലായിരുന്നു. ഫീമെയിൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എനാക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മെയിൽ ആക്ടേഴ്സ് തന്നെ ഫീമെയിൽസിന്റെ വേഷം കെട്ടിയിട്ടായിരുന്നു ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഗ്ലോബ് തിയേറ്റർ വാസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ 1599. After Elizabethan comes Jacobean period.
Jacobean period, Ben Jonson is the major figure. Ben Jonson is also someone who popularized comedy of manners, who satirizes the characters and gestures and satirize work what comedy of manners. So Ben Jonson the major work it is Walpole and The Alchemist and Paulo Coelho and Alchemist. Ben Jonson has also written the work Alchemist. Okay. Then goes Webster. Webster The Duchess of Malfi ആണ് റിവെഞ്ച് ട്രാജഡിക്ക് ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഈ ഒരു ജക്കോബിയൻ ഏജിന്റെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്താന്ന് വെച്ചാൽ കുറെ ഡാർക്ക് മിസ്റ്ററി തീംസ് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഹൊറിഫിക് ആയിട്ടുള്ള തീംസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവരുടെ ലിറ്ററേച്ചറിൽ. ആൻഡ് ഓൾസോ കറപ്ഷൻ, ഡീകേ, റിവെഞ്ച്, ഒരു കാര്യം ചെയ്തതിന്റെ റിവെഞ്ച് തേടി പോകുന്ന കുറേ സ്റ്റോറീസ് created during that period. Tragedy ആണ് പക്ഷേ still dominating in this period also, just like Elizabethan age. And Websterും ജോൺസണും ആണ് major figures who popularized the area of tragedy ആയിക്കോട്ടെ. Especially വെബ്സ്റ്ററിന്റെ വർക്ക് നിങ്ങൾ should remember because revenge tragedy. Okay. Revenge tragedy കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു through the work of Duchess of Malfi. Then goes Beaumont and Fletcher, who were writing a lot of tragic comedies. ആ ടൈമിൽ tragic comedies popularize ചെയ്തിട്ടുള്ള രണ്ട് figures ആണ് Beaumont and Fletcher. Then comes Caroline age. Caroline age is comparatively short. Not short, okay. Interregnum is short. പക്ഷെ Caroline age എന്താ പറയാ ബാക്കി ഉള്ള ഏരിയാസ് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ ലിറ്റററി വർക്ക്സ് അത്ര അതായത് ഷേക്സ്പിയറൊക്കെ പോലെ ആ ഡ്രാമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചേഞ്ചിൽ മാറി ഒരു ഡിഫറെന്റ് വേയിൽ വന്നിട്ടുള്ളതായിരുന്നു കെറോളിൻ ഏജ്. ആ ടൈമിൽ ലോട്ട് ഓഫ് more of a sentimental areas were considered. Metaphysical ആയിട്ടുള്ള പോയിട്രി ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. Argumentative, കുറച്ചും കൂടി എന്താ റിബെല്ലിയസ് ആയിട്ടുള്ള പോയറ്റിക് ഫോംസ് ഒക്കെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന പീരീഡ് ആയിരുന്നു കെറോളിൻ ഏജ്. കെറോളിൻ ഏജിൽ കവേലിയർ പോയിറ്റ്സ്, അതായത് അവിടുത്തെ കിങ്ങിന്റെ അണ്ടറിൽ വർക്ക് ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ് കവലിയർ പോയിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. കവലിയർ പോയിറ്റ്സ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഏതൊക്കെ, ഇപ്പൊ നിങ്ങളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി who among these are not belonging to the group of Cavalier poets? And Cavalier poets, Herrick, Lovelace, Suckling. Herrick ഉണ്ട്, ലവ്ലേസ് ഉണ്ട്. ലവ്ലേസിന്റെ ആണ് തോന്നുന്നു ലാസ്റ്റ് ടൈം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു certain question regarding Lovelace. So please do remember these names. Also have a deep understanding regarding Cavalier poetry also. Okay. Milton എഴുതാൻ തുടങ്ങിയ ഒരു ടൈം ആയിരുന്നു കെറോളിൻ ഏജ്. മിൽട്ടൺ മേജർ ഒരു പോപ്പുലർ റൈറ്റർ ഫിഗർ ആയിട്ട് മാറിയിട്ടില്ല, ബട്ട് ഓൾസോ ഹി വാസ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഹിസ് ലിറ്റററി ഫോംസ്. സോ കോമേഴ്സ് 1634 is his first work. Lycidas is the next work. Lycidas ആണ് ഒരു മേജർ ബ്രേക്ക് ത്രൂ വർക്ക് ഓഫ് മിൽട്ടൺ. Then comes Commonwealth or Puritan period. Okay, Commonwealth അല്ലെങ്കിൽ Puritan age. കോമൺവെൽത്ത് ഏജ് ഓഫ് പ്യൂരിറ്റൻ ഏജ്. ഇത് ആക്ച്വലി എന്താ പറയാ നമ്മളുടെ റിനൈസൻസ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, കോമൺവെൽത്ത് പീരീഡ് ഇവിടെ 4 കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ബട്ട് ദിസ് ഈസ് ആൻ ഏജ് സെപ്പറേറ്റ്ലി. ഓക്കെ, കോമൺവെൽത്ത് ഏജ് അല്ലെങ്കിൽ പ്യൂരിറ്റൻ ഏജ്. പ്യൂരിറ്റൻ ഏജിലാണ് മിൽട്ടൺ ഫ്ലറിഷ് ചെയ്തത്. ജോൺ മിൽട്ടന്റെ വർക്ക് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് റിമെമ്പർ ചെയ്ത വർക്ക് ആയിട്ട് പാരഡൈസ് ലോസ്റ്റ്. പാരഡൈസ് ലോസ്റ്റിൽ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി, പേഗൻ തീംസ്, റിലീജിയസ് തീംസ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മിൽട്ടൺ ടു മച്ച് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് what themes? Religious themes. Religious മെത്തേഡിൽ ആൾക്കാരെ സൊസൈറ്റിനെ മോറലി ഗുഡ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വർക്ക്സ് ആയിരുന്നു കൂടുതലായിട്ട് ജോൺ മിൽട്ടൺ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ആൻഡ് പാരഡൈസ് ലോസ്റ്റ് 1667. This was directly asked, so please do remember the age of this work. Milton is a net favorite author. Okay, നെറ്റിൽ എപ്പോഴും റിപ്പീറ്റഡ്ലി ജോൺ മിൽട്ടന്റെ വർക്ക്സ് ആയിക്കോട്ടെ, ക്രൊണോളജി ആയിക്കോട്ടെ, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എവിടെയെങ്കിലും ജോൺ മിൽട്ടനെ നിങ്ങൾക്ക് സ്പോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫ്രം എവറി പേപ്പർ. വെരി റെയർ ആയിട്ടൊക്കെ ജോൺ മിൽട്ടനെ മിസ് ആവുള്ളൂ നെറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. സോ മിൽട്ടൺ ഇസ് എ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫിഗർ ദാറ്റ് you should
you shouldn't neglect, and also you should have conduct a deep study when you are appearing for UGC NET exam. So Areopagitica is also another work of John Milton. Then comes John Bunyan. Bunyan's work Pilgrim's Progress. Pilgrim's Progress ആണ്. Pilgrim's Progress was considered as ഒരു first ഒരു major shift കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ഒരു വർക്കാണ് Pilgrim's Progress also. Okay. Next comes Restoration period, 1660 to 1700. 1660 to 1700 is Restoration age. Restoration age എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റീസ്റ്റോറിങ്. ഇമാജിൻ റെസ്റ്റോറേഷൻ, റീസ്റ്റോറിങ് ദ മൊണാർക്കി. തിയേറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ വന്നു, കോമഡി ഓഫ് മാനേഴ്സ് കൂടുതൽ പോപ്പുലറൈസ്ഡ് ആയി, കുറച്ചുകൂടി സെറ്റായർ വിത്ത് ഏർബൻ ലൈഫിനൊക്കെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ആൻഡ് ഈ ഒരു റെസ്റ്റോറേഷൻ ടൈമിലാണ് പ്രോസ് അതായത് പ്രോസ് റൈറ്റിംഗ്സ് കുറച്ചും കൂടി ഗ്രോ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത്. അതുവരെ ഡ്രാമ പോയിട്രി മാത്രമായിരുന്നു എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഈ പ്രോസ് മെല്ലെ മെല്ലെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ഗ്രോ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയ പീരീഡ് കൂടിയാണ് റെസ്റ്റോറേഷൻ. പ്രോസ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ടു ഡെവലപ്പ്. Okay, ആ ഒരു ടൈമില്. സോ key features of this restoration age is comedy of manners. ഞാൻ പറഞ്ഞു comedy of manners started by Ben Jonson, then it was popularized in the upcoming ages. So comedy of manners was a major arena with which these writers wrote in this period of restoration. Then goes heroic dramas. It was also considered ഇതിലാണ് ഈ ഒരു restoration periodലാണ് age of Dryden happens. Then comes writers, major writers of restoration period. Restoration period major writers, age of Dryden also comes under this. Okay, so please don't forget that. John Dryden are a major figure, that's why it is called as age of Dryden. John Dryden was also poet laureate കൂടി ആയിരുന്നു John Dryden. പോയറ്റ് ലോറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പൊസിഷൻ കൂടി സെർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജോൺ ഡ്രൈഡൻ. ദെൻ ഓൾ ഫോർ ലവ്, മെക് ആണ് ഒരു സെറ്റയർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോമഡി ഓഫ് മാനേഴ്സിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള മേജർ പോയട്രി ആയിട്ട് നമുക്ക് മെക് ഫ്ലെക്നോനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ഐ തിങ്ക് എം എ ഇംഗ്ലീഷിൽ യു വിൽ ഹാവ് ദിസ് വർക്ക് ടു സ്റ്റഡി. Then goes William Congreve. William Congreve ആണ് The Way of the World എഴുതിയിട്ടുണ്ടായത്. Then വിച്ചർലിന്റെ ദ കൺട്രി വൈഫ് കൂടുതൽ ക്രോണോളജി ബേസിസിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട്. സോ ഇറ്റ് കംസ് അണ്ടർ ഏജ് ഓഫ് ഡ്രൈഡൻ ഓർ റെസ്റ്റോറേഷൻ ഏജ്. ഓക്കെ. Then goes Augustan age or neoclassical age. Augustan age, neoclassical age, and the neoclassical. What do you mean by neoclassical? That means revival of the classics. It is revival of classics ആണ് കൂടുതൽ reason, order, balancing of everything. Neoclassical writers ആയിക്കോട്ടെ, neoclassical scholars ആയിക്കോട്ടെ, they demanded that classical writings are away, അതായത് it is distancing from us, it is being lost or forgotten from the memories of the people. അതുകൊണ്ട് ക്ലാസിക്സിന്റെ റിവൈവൽ ആയിരിക്കണം നിയോ ക്ലാസിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞു. അതായത് ക്ലാസിക് ഫോമിൽ അതേപോലെ കോപ്പി അടിക്കണം എന്നല്ല, പക്ഷെ ക്ലാസിക്കൽ റൈറ്റിംഗ്സിനാണ് കൂടുതൽ റെലവൻസ് ഉള്ളത്. ആ ഒരു ഫോർമാറ്റിൽ ടീച്ചിങ് പർപ്പസിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം. ഇറ്റ് മോർ ഓഫ് എ imitation of classical models. Classic writings in the imitation ആയി തുടങ്ങി. മെയിൻലി ഗ്രീക്ക് ക്ലാസിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ എപ്പിക് ക്ലാസിക്സ്, ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഇമിറ്റേഷൻ ഫോം ആയിട്ടായിരുന്നു ഈ ടൈമിൽ റൈറ്റിംഗ്സ് കൂടുതൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഹെറോയിക് കപ്ലെറ്റ്സ് ആയിരുന്നു ദ മോസ്റ്റ് ഡോമിനേറ്റിംഗ് ഫോം ഇൻ ദിസ് പീരീഡ്. ആൻഡ് ഓൾസോ സെറ്റയർ വാസ് മേജർ. സെറ്റയർ ആയിരുന്നു മേജർ. സെറ്റയർ മുന്നത്തതിലും സെറ്റയർ ആയിരുന്നു മേജർ. It is also considered as age of pop. Okay, age of pop. Age of Alexander Pope. Alexander Pope in The Rape of the Lock is a social commentary. It's a satire. Our time of the social conditions in a women okay satirize in the social commentary form on The Rape of the Lock. And also essay on criticism. Dunciad is also Dunciad or Dunciad, whatever you pronounce. Essay on criticism. Essay on criticism. Essay on man is also there. It's like a Kore
ടീച്ചിങ് മോറലി ഡൈഡാക്ടിക് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും. മോറൽ ടീച്ചിങ്സിന് വേണ്ടി, ഡൈഡാക്ടിക് മീൻസ് ടീച്ചിങ് പർപ്പസിന്, സൊസൈറ്റിനെ നന്നാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, സൊസൈറ്റിനെ മോറലി ഗുഡ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള റൈറ്റിംഗ്സ് ആയിരുന്നു കൂടുതൽ ഈ പീരീഡിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ആൻഡ് ഓൾസോ ജൊനാത്തൻ സ്വിഫ്റ്റിന്റെ ഗള്ളിവേഴ്സ് ട്രാവൽസ്, ഒരു ട്രാവൽ റൈറ്റിംഗ്സിന് ബ്രേക്ക് ത്രൂ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റൈറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു ജൊനാത്തൻ സ്വിഫ്റ്റിന്റെ ഗള്ളിവേഴ്സ് ട്രാവൽസ്. Then a modest proposal also by Jonathan Swift. Then Edison and Steele ഇവര് ഒരുമിച്ച്, റിച്ചാർഡ് സ്റ്റീൽ എഡിസൺ ഒരുമിച്ച് ഇവർ കുറെ എസ്സേസ് ദ സ്പെക്ടേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്പെക്ടേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആർട്ടിക്കിൾ ആയിട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ദെയർ എസ്സേസ്, ദ സ്പെക്ടേറ്റർ, എഡിസൺ ആൻഡ് സ്റ്റീൽ. സ്പെക്ടേറ്റർ ചോദിക്കാറുണ്ട്, എഡിസണും സ്റ്റീലും ഒരുമിച്ച് അവരുടെ എസ്സേസ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരുന്നത് സ്പെക്ടേറ്ററിലൂടെ ആയിരുന്നു. ഓക്കെ. Daniel Defoe's Robinson Crusoe. Daniel Defoe is considered as the father, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു the major figure who started off the area of English novel, true modern English novelന്റെ ഒരു originator, അല്ലെങ്കിൽ who made ഒരു ബ്രേക്ക് ത്രൂ അല്ലെങ്കിൽ ടേണിംഗ് പോയിന്റ് ഫോർ ദ മോഡേൺ നോവൽ കൾച്ചറിന് തിരികൊളുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിഗർ ആണ് ഡാനിയൽ ഡീഫോ. ആൻഡ് റോബിൻസൺ ക്രൂസോ പബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ 1719 is considered as the ട്രൂ ഇംഗ്ലീഷ് നോവൽ. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഒന്നിൽ പിൻ പോയിന്റ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റില്ല. നോവൽ പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഉണ്ടായ നോവൽ ഏതാന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ കുറെ ദർ ഇസ് കൺഫ്യൂഷൻസ്, ദർ ഇസ് കോൺഫ്ലിക്ട്സ് ഉണ്ട്, റെഫ്യൂട്ടേഷൻസ് ഉണ്ട്. കാരണം അഫ്ര ബെന്നിന്റെ റൈറ്റിംഗ് ആയിക്കോട്ടെ, പമേല, സാമുവൽ റിച്ചാർഡ്സന്റെ പമേല ആയിക്കോട്ടെ, അത് പിന്നീട് എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ്. പക്ഷെ അഫ്ര ബെന്നും ബനിയന്റെ പിൽഗ്രിംസ് പ്രോഗ്രസ് ഇതൊക്കെ വരും. ഇതൊക്കെ നോവൽ ഫോർമാറ്റ് ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പ്രോസ് കൾച്ചർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ സ്റ്റിൽ റോബിൻസൺ ക്രൂസോ ഇസ് കൺസിഡർഡ് ആസ് എ കംപ്ലീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രൂ മോഡേൺ നോവൽ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് റോബിൻസൺ ക്രൂസോ ആണ്. പക്ഷെ പമേല വരും. പമേല റിട്ടൺ ബൈ സാമുവൽ റിച്ചാർഡ്സൺ ഇസ് കൺസിഡർഡ് ആസ് ദ ഫസ്റ്റ് മേജർ നോവൽ റിട്ടൺ ഇൻ ദ കാറ്റഗറി ഓഫ് എപ്പിസ്റ്റോളറി പറഞ്ഞാൽ ലെറ്റർ ഫോർമാറ്റിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് വർക്കാണ് സാമുവൽ റിച്ചാർഡ്സന്റെ പമേല. ഓക്കെ, പമേല ഓൾസോ അതിനൊരു സബ് ടൈറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ആസ് ദ വെർച്യൂ റിവാർഡഡ് പമേല. വിൽ ബി ഡിസ്കസിങ് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, so next comes age of sensibility. Age of sensibility is also known as transition age. Okay, age of sensibility 1745 to 1798 it is also known as age of transition. ഈ ഒരു ടൈമില് നമുക്കറിയാം ഈ ഏജ് ഓഫ് സെൻസിബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസിഷൻ ഏജ് കഴിഞ്ഞാലാണ് റൊമാൻറ്റിക് ഏജ് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ടൈമിൽ ഇമോഷൻസിനെയും ഇമാജിനേഷനൊക്കെ വാല്യൂ ചെയ്യാൻ ഇങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് ബ്ലൂംഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ്, ഒരു സ്പാർക്ക് പോലെ വന്നു. റൊമാൻറ്റിക് ഏജിലാണ് അത് ഫ്ലറിഷ് ആയത്. പക്ഷെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഓഫ് ത്രൂ ഏജ് ഓഫ് സെൻസിബിലിറ്റി ആണ്. ദ മേജർ ഫിഗർ അല്ലെങ്കിൽ ഏജ് ഓഫ് ജോൺസണിനെ ആണ് ഇതിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുക, ഏജ് ഓഫ് ജോൺസൺ. സോ വി ഹാവ് സ്റ്റഡീഡ്, അതായത് റെസ്റ്റോറേഷൻ ഏജിന്റെ ലാസ്റ്റിലോട്ട് വി ഹാവ് സ്റ്റഡീഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ഏജ് ഓഫ് ഡ്രൈഡൻ ഉണ്ട്. നിയോ ക്ലാസിക്കൽ ഏജിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഏജ് ഓഫ് പോപ്പ് ഉണ്ട്. ദെൻ ഏജ് ഓഫ് സെൻസിബിലിറ്റിയിലാണ് ഏജ് ഓഫ് ജോൺസൺ എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ഇറ്റ് ഇസ് ഡോക്ടർ സാമുവൽ ജോൺസൺ. ഡോക്ടർ സാമുവൽ ജോൺസൺ ഇസ് എ മേജർ ഫിഗർ ഫോർ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് ഓൾസോ ബിക്കോസ് ഹി പബ്ലിഷ്ഡ് ഈ ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡ്സിനൊക്കെ കമ്പൈൽ ചെയ്ത് ഇംഗ്ലീഷ് വൊക്കാബുലറിയിൽ പഠിച്ചിട്ട് മേജർ ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡ്സിനൊക്കെ കമ്പൈൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു മേജർ ഡിക്ഷണറി ബ്രേക്ക് ത്രൂ തന്ന ഒരാളാണ് ഡോക്ടർ സാമുവൽ ജോൺസൺ. ഹിസ് ഡിക്ഷണറി വാസ് published in 1755. This was a direct question. Samuel Johnson's dictionary was published in which year? 1755. So you shouldn't ignore these years. Okay, British literature പഠിക്കുമ്പോൾ മേ ബി ബാക്കിയുള്ളതിൽ യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ഗിവ് എ ലിറ്റിൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ്. പക്ഷെ ബ്രിട്ടീഷ് ലിറ്ററേച്ചറിൽ ക്രോണോളജി ഫോക്കസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും. സോ ഒബ്വിയസ്ലി ഇയേഴ്സ് ആർ ടു ബി നോട്ടഡ്, ഇയേഴ്സ് ആർ നോട്ട് ടു ബി നെഗ്ലെക്റ്റഡ്. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി റിട്ടൺ ആൻഡ് സ്റ്റഡീഡ് ആൻഡ് ഒബ്വിയസ്ലി റിമെമ്പേർഡ്. സോ മെമ്മറൈസ് ചെയ്തിരിക്കണം. സോ ക്രോണോളജി അത് നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് വരെ ഇങ്ങനെ ഏജ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് റൈറ്റേഴ്സിനെ പഠിച്ചാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ക്രോണോളജി നിങ്ങളുടെ മെമ്മറിയിൽ നിൽക്കും.
റാൻഡം റൈറ്റേഴ്സിനെ എടുത്ത് പഠിക്കാതെ നിങ്ങൾ ഓർഡർ അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ഓരോന്നിന് ടിക്കോ, അല്ലെങ്കിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ റിവൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഓക്കെ ദിസ് ഏജ് ഇന്ന റൈറ്റേഴ്സിനെ ഞാൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു, ടിക്ക് ഓഫ് ചെയ്യുക, ഈ റൈറ്റിംഗ്സ് ടിക്ക് ഓഫ് ചെയ്യുക. അതായത് ഫസ്റ്റ് ഒരു എറ എടുക്കുക. റിവൈസ് ചെയ്യുമ്പോഴാട്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കംഫർട്ട് അനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡിഫറെന്റ് ഓതേഴ്സിനെ നിങ്ങളുടെ മൂഡ് അനുസരിച്ചിട്ടും നിങ്ങളുടെ മെന്റൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് അനുസരിച്ചിട്ടും ടഫ് ടു ഈസി, ഹാർഡ് ടു ഈസി ലെവൽ അനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് റൈറ്റേഴ്സിനെ പഠിക്കാം. പക്ഷെ വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് റിവിഷൻ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓരോ ഏജസിനെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുക. ഫസ്റ്റ് ഏജിലുള്ള ഫസ്റ്റ് മേജർ റൈറ്ററിനെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ക്രൊണോളജി ബേസിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്ന റൈറ്ററിനെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് ആ റൈറ്ററിന്റെ ഫസ്റ്റ് വർക്കിനെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ഒരു പാറ്റേൺ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ യു വിൽ ബി ഈസിലി ഏബിൾ ടു മെമ്മറൈസ് ഓൾ ദീസ് ഇയേഴ്സ് ആൻഡ് ഏജസ്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഇയർ മറന്നു പോയാലും ഈ ആളാണ് ഈ റൈറ്ററിന്റെ മുന്നേ വരുന്നത്, ഡ്രൈഡൻ ആണ് ജോൺസന്റെ മുന്നേ വരുന്നത്, ഡ്രൈഡൻ ആണ് അലക്സാണ്ടർ പോപ്പിന്റെ മുന്നേ വരുന്നത് എന്ന് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇഫ് യു ആർ സ്റ്റഡിങ് ദോസ് റൈറ്റേഴ്സ് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ത്രൂ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഡിവിഷൻ ഓഫ് ലിറ്റററി പീരിയഡ്സ്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് എ ടിപ്പ് ഫോർ യു. നിങ്ങൾക്ക് റിവിഷൻ പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏജ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുക, പീരിയഡ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് റൈറ്ററിനെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് ഫസ്റ്റ് റൈറ്ററിനെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് ആ റൈറ്ററിന്റെ ഫസ്റ്റ് വർക്ക് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ റിവൈസ് ചെയ്ത് പോയാൽ യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു റിമെമ്പർ വാട്ട് ദ ക്രൊണോളജി അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇസ്. So the age of sensibility is also known as the age of Johnson, which is of Samuel Johnson പേരിലാണ് റിമെമ്പർ ചെയ്യുന്നത്, because he has made a lot of contribution during that period. So dictionary ആണ് മേജർ ആയിട്ട് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ നോക്കുമ്പോഴും മേജർ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ജോൺസൺ. പിന്നെ ലൈവ്സ് ഓഫ് പോയിറ്റ്സ്, ലൈവ്സ് ഓഫ് എമിനന്റ് പോയിറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ലൈവ്സ് ഓഫ് പോയിറ്റ്സ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഷോർട്ട് ആക്കിയിട്ട് വിളിക്കുക. ഇറ്റ്സ് എ ബിറ്റ് എലോങ്ങേറ്റഡ് വർക്ക്. ഇതില് ആ ടൈമിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പോയിറ്റ്സിനെ ഒക്കെ പഠിച്ച് ഓരോ പോയിറ്റ്സിനെയും മെൻഷൻ ചെയ്ത് ഇറ്റ് ഈസ് സാമുവൽ ജോൺസൺ ഹു കോയിൻഡ് ദ വേർഡ് മെറ്റാഫിസിക്കൽ. ഓക്കെ, മെറ്റാഫിസിക്കൽ പോയിറ്റ്സ് ആരൊക്കെയാ? ജോൺ ഡൺ ഉണ്ട്, ഹെർബർട്ട് ഉണ്ട്, എബ്രഹാം കൗലി ഉണ്ട്. ഈ പോയിറ്റ്സിനെയൊക്കെ മെറ്റാഫിസിക്കൽ, ദേ ആർ റിലേറ്റഡ് ടു ദ വേൾഡ് ഓഫ് മെറ്റാഫിസിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആളാണ് സാമുവൽ ജോൺസൺ. ആ പോയിറ്റ്സിനെയൊക്കെ ദേ ആർ റിലേറ്റഡ് ടു മെറ്റാഫിസിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള, മെറ്റാഫിസിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതർ വേൾഡ്ലി, ഈ വേൾഡിന് ബിയോണ്ട് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എഴുതുന്ന ആൾക്കാരെയാണ് മെറ്റാഫിസിക്കൽ പോയിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അഡ്രസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് ഓൾസോ സാമുവൽ ജോൺസൺ ലൈഫ്സ് ഓഫ് പോയിറ്റ്സിൽ മെറ്റാഫിസിക്കൽ പോയിറ്റ്സിനെ എങ്ങനെ അഡ്രസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ഇസ് ഇറ്റ് എ പോസിറ്റീവ് കോണോട്ടേഷൻ ഓർ എ നെഗറ്റീവ് കോണോട്ടേഷൻ? ഇറ്റ് ഈസ് നെഗറ്റീവ് കോണോട്ടേഷൻ. ഓക്കെ, അവർ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് പോർട്രേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. എസ്പെഷ്യലി ജോൺ ടണ്ണിനൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇൻ ലൈഫ്സ് ഓഫ് പോയറ്റ്സ്. ആൻഡ് ഓക്കെ, റിമെമ്പർ ദീസ് പോയിന്റ്. ഓക്കെ, മെറ്റാഫിസിക്കൽ പോയിറ്റ്സിന് ഫസ്റ്റ് മെറ്റാഫിസിക്കൽ എന്നുള്ള ഒരു വേർഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സാമുവൽ ജോൺസൺ ആണ്. ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിന് കളക്റ്റീവ് ആയിട്ട് മെറ്റാഫിസിക്കൽ, ദ പോയിറ്റ്സ് കൺസേൺഡ് വിത്ത് ദ മെറ്റാഫിസിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആളാണ് സാമുവൽ ജോൺസൺ. സോ പ്ലീസ് ഡു റിമെമ്പർ ദാറ്റ് ഓൾസോ. ഓക്കെ, then comes തോമസ് ഗ്രേ. തോമസ് ഗ്രേ ആണ് ഗ്രേവ്യാർഡ് പോയിറ്റ്സ് എന്നുള്ളൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്. അതായത് ഈ ഗ്രേവ്യാർഡ്, ഡെത്ത്, ഗ്രീഫ്, ലോസ്, മെലാങ്കളി ആഫ്റ്റർ, അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീഫ് ആഫ്റ്റർ ലോസിങ് സംവൺ ഡിയർ ആൻഡ് നിയർ ടു യു, ഈ കൺസേൺസ് ഒക്കെ റേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഗ്രേവ്യാർഡ് പോയിറ്റ്സ്. അതിലത്തെ ഒരു മേജർ ഫിഗർ ആണ് തോമസ് ഗ്രേ. തോമസ് ഗ്രേ നമ്മൾ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുക എപ്പോഴും എലജി. എലജി ഈസ് റിട്ടൺ, ഇറ്റ് ഈസ് എ പോയറ്റിക് ഫോം റിട്ടൺ to mourn someone's death, or to express the grief of regarding someone's death. അപ്പോൾ തോമസ് ഗ്രേന്റെ ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് ആർത്തർ ഹാലം. സോ ഹാലമിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് ആഫ്റ്റർ ഡെത്ത് ഓഫ് ഹിസ് ഡിയറസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ഹി റോട്ട് ദിസ് എലജി ഡെഡിക്കേറ്റിംഗ് ടു ഹിം. എലജി റിട്ടൺ ഇൻ എ കൺട്രി ചർച്ച് യാർഡ്. ഇറ്റ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ഐഡിയൽ എക്സാമ്പിൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഈസി നമ്മൾ എന്താ ഈസിലി കൊടുക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു typical example of elegy is what? Elegy written in a country churchyard by Thomas Gray is. Okay. So there comes Sterne. Tristram Shandy is the major work of Sterne. Then Burke and the Sublime Theory. Sublime Theory കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ആളാണ്. That means sublime means very posh ആയിട്ടുള്ള, അതായത് ട്രാൻസെൻഡന്റ് ടോപ്പിക്സ്, ട്രാൻസെൻഡിങ് ദ വേൾഡ്, അതർ വേൾഡ്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹൈ എസ്റ്റീമിനുള്ള ടോപ്പിക്സിനൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള സബ്ലൈം തിയറി. ലോൺ ചൈനീസിന്റെ സബ്ലൈം
എക്സാക്ട്ലി അല്ല കേട്ടോ ഇത്, ദിസ് ഇസ് ഡിഫറെന്റ്. സോ പക്ഷെ റോബർട്ട് ബർക്ക് സബ്ലൈം തിയറി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ആളാണ്. ദെൻ ഗോസ് വില്യം ബ്ലേക്ക്. വില്യം ബ്ലേക്ക് ഇസ് എ റൊമാൻറ്റിക് പോയിറ്റ് അല്ലെ, പക്ഷെ റൊമാൻറ്റിസം അല്ലെങ്കിൽ റൊമാൻറ്റിസിസത്തിന്റെ മേജർ വർക്കാണ് വില്യം ബ്ലേക്ക്. ഹി ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഹൂ sparked off the idea of romanticism, that gave imagination importance, nature at its important, and also emotions were valued over reason or thinking. Emotions were valued over reason, rational thinking, everything else. Okay, but William Blake actually existed in the period of age of sensibility. He is considered as the foremost figure. റൊമാൻറ്റിസിസം സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് ചെയ്തത് വില്യം ബ്ലേക്കിൽ നിന്നല്ല, പക്ഷെ വില്യം ബ്ലേക്കിന്റെ റൈറ്റിംഗ്സിൽ റൊമാൻറ്റിക് പോയിറ്റ്സിന്റെ traits were present. Okay, William Blake is considered as the first generation of poet. ഇവിടെ ഇമോഷൻ ഓഫ് റീസൺ. അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ഏജ് ആണ് റൊമാൻറ്റിക് ഏജ്. അപ്പൊ ഈ റൊമാൻറ്റിക് ഏജിലോട്ടുള്ള ട്രാൻസിഷൻ വരുന്നത് വില്യം ബ്ലേക്കിലൂടെ ആണ്. വില്യം ബ്ലേക്ക് ആണ് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ റൊമാൻറ്റിക് ഏജിന്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് ആയിട്ടുള്ള ഇമാജിനേഷൻ, നേച്ചർ ഓവർ എനിത്തിങ്, ഇമാജിനേഷൻ ആൻഡ് ഇമോഷൻസ് ആൻഡ് സെൻസിബിലിറ്റീസ്, കുറച്ചും കൂടി എന്താ വെരി ഈസി ഗോയിങ് ആയിട്ടുള്ള തീംസ്, ലവ് തീംസ്, നേച്ചർ തീംസ്, വെരി മോർ ഓഫ് എ സിംപ്ലിഫൈഡ്, ഓവർ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് അല്ലാത്ത അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് റൊമാൻറ്റിസൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള, നേച്ചറിനൊക്കെ റൊമാൻറ്റിസൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റൈറ്റിംഗ്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ് വില്യം ബ്ലേക്ക്. ഓക്കെ, പക്ഷെ റൊമാൻറ്റിക് ഏജ് സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് ചെയ്യുന്നത് ഏതിലൂടെയാണ്? ഇറ്റ് ഈസ് അറ്റ് ദി ഏജ് ഓർ അറ്റ് ദി ഇയർ ഓഫ് 1798. Samuel Taylor Coleridge and also Wordsworth combiningly published a work called Lyrical Ballads. Lyrical Ballads ഇതും ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. Lyrical Ballads ഏത് ഇയറിലാണ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? ഇറ്റ് ഈസ് 1798. ഓക്കെ, Lyrical Ballads 1798ലാണ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് 1798 പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ലിറിക്കൽ ബാലഡ്സിലൂടെയാണ് റൊമാൻറ്റിക് ഏജ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സോ ലിറിക്കൽ ബാലഡ്സ് became the major breakthrough for the romantic age to start off. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ, അതായത് വില്യം ബ്ലേക്ക് ഏജ് ഓഫ് സെൻസിബിലിറ്റിയിലാണ് വരുന്നത്. ഇത് കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കും. റൊമാൻറ്റിക് ഏജിൽ, അതായത് വില്യം ബ്ലേക്കിന് തരും, വേർഡ്സ്വർത്തിന് തരും, ജോൺ കീറ്റ്സിന് തരും, കോൾറിഡ്ജിനെ തരും. ഹു ഇസ് നോട്ട് എ റൊമാൻറ്റിക് പോയിറ്റ് എന്ന് ചോദിക്കും. കാരണം നമ്മൾ അതുവരെ റൊമാൻറ്റിക് പോയിറ്റ് ആയിട്ട് വില്യം ബ്ലേക്കിനെ കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബിക്കോസ് ഇൻ ഹിസ് പോയിട്രി ദർ ഇസ് റൊമാൻറ്റിക് എലിമെന്റ്സ് ഇൻ ഇറ്റ്, ഇമാജിനേഷൻ, നേച്ചർ, എവറിത്തിങ് ഇസ് ദർ. നമ്മൾ റൊമാൻറ്റിക് ഏജ് പഠിക്കുമ്പോൾ വില്യം ബ്ലേക്കിനെയും പഠിക്കും. പക്ഷെ വില്യം ബ്ലേക്ക് ആക്ച്വലി ബിലോങ് ടു ദി ജോൺസൺ ഏജ്, അല്ലെങ്കിൽ ഏജ് ഓഫ് സെൻസിബിലിറ്റി, അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസിഷൻ ടു ദ റൊമാൻറ്റിക് ഏജിന്റെ അവിടെയാണ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹി ഈസ് നോട്ട് ആക്ച്വലി എ മെമ്പർ ഓഫ് റൊമാൻറ്റിക് പോയിറ്റ്സ്. ഓക്കെ, പക്ഷെ റൊമാൻറ്റിക് തീംസ് ഉണ്ടോ ചോദിച്ചാല് ഉണ്ട്. പക്ഷെ വില്യം ബ്ലേക്ക്, വേർഡ്സ്വർത്ത്, കോൾറിഡ്ജ് തന്നു, പിന്നെ ഡ്രൈഡൻ തന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡ്രൈഡനെ ചൂസ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സോ അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി വിചാരിക്കുന്നു. വില്യം ബ്ലേക്ക്, വേർഡ്സ്വർത്ത്, കോൾറിഡ്ജ് ഇവര് 3 പേരെയും തന്നിട്ട് ഡ്രൈഡനെ കൂടി തന്നു, ജോൺ ഡ്രൈഡനെ കൂടി തന്നു. എന്നിട്ട് നിങ്ങളോട് ഓഡ് വൺ ഔട്ട്, ഇതിലേത് റൊമാൻറ്റിക്കൽ ട്രേറ്റ്സ് വിസിബിൾ അല്ലാത്ത പോയിന്റ് എന്ന് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഡ്രൈഡനെ ചൂസ് ചെയ്യണം. പക്ഷെ അതേസമയം വില്യം ബ്ലേക്ക്, വേർഡ്സ്വർത്ത്, കോൾറിഡ്ജ്, ജോൺ കീറ്റ്സ് ഇവരെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഹൂസ് ദി ഓഡ് വൺ ഔട്ട്? ഇറ്റ് ഇസ് വില്യം ബ്ലേക്ക്. ഓക്കെ, so I hope that is clear for you. Then the first generation of romantic ages, വേർഡ്സ്വർത്ത്, കോൾറിഡ്ജ്, ബിക്കോസ് അവരാണ് റൊമാൻറ്റിക് ഏജ് സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പ്രല്യൂഡ് ടു ലിറിക്കൽ ബാലഡ്സ് ഇസ് എ ഫേമസ്, അത് ഒരു റൊമാൻറ്റിക് ഏജിന്റെ ഒരു മാനിഫെസ്റ്റോ ആയിട്ട് പ്രല്യൂഡ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രിഫസ് ടു ലിറിക്കൽ ബാലഡ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ദെൻ യൂസ് പ്രല്യൂഡ്, ടിൻടേൺ ആബെ, മോർട്ടാലിറ്റിയോട് വേർഡ്സ്വർത്തിന്റെ വർക്ക്സ് ആണ്. അതർ വർക്ക്സ് ഓൾസോ പ്ലീസ് ഡു റിമെമ്പർ. കോൾറിഡ്ജിന്റെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വർക്കാണ് കുബ്ല ഖാൻ. ദെൻ ദ റൈം ഓഫ് ദി ആൻഷ്യന്റ് മാരിനർ. സാമുവൽ കോൾറിഡ്ജും വേർഡ്സ്വർത്തും കൂടിയാണ് കേട്ടോ ലിറിക്കൽ ബാലഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഈക്വൽ ഡിവിഷൻസ് ഉണ്ട്. ദേ ഹാവ് ഡിവൈഡഡ് സർട്ടൻ പബ്ലിക്കേഷൻസ്, സർട്ടൻ ആർട്ടിക്കിൾസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, സർട്ടൻ വർക്ക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ പ്ലീസ് ഡു റിമെമ്പർ ദേ ബോത്ത് കമ്പൈനിംഗ്ലി റോട്ട് ലിറിക്കൽ ബാലഡ്സ്. ഓക്കെ, then കോൾറിഡ്ജിന്റെ വർക്കാണ് കുബ്ല ഖാൻ ആൻഡ് ഓൾസോ റൈം ഓഫ് ദി ആൻഷ്യന്റ് മാരിനർ. റൈം ഓഫ് ദി ആൻഷ്യന്റ് മാരിനർ ഒരു ബാലഡ് ഫോമിൽ, അതായത് ബാലഡ് ഇസ് എ നെറേറ്റീവ് ഫോം ഓഫ് പോയിട്രി, ബാലഡ് ഫോമാറ്റിലാണ് റൈം ഓഫ് ദി ആൻഷ്യന്റ് മാരിനർ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്.
Then go second generation. Second generation ആയിട്ടുള്ള ആരൊക്കെയാ? ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ ആണ് വേർഡ്സ്വർത്തും കോൾറിഡ്ജും. സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ പോയിറ്റ്സ് ആരൊക്കെയാ? മേ ബി നിങ്ങളോട് റൊമാൻറ്റിക് പോയിറ്റ്സിന്റെ ക്രോണോളജി ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ ഡിവിഷനിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഈസിലി ക്രോണോളജി റിമെമ്പർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ സാമുവൽ ടൈലർ, കോൾറിഡ്ജ് ആൻഡ് വേർഡ്സ്വർത്ത് belong to the first generation. Then comes Lord Byron. Then there is P.B. Shelley. Then goes John Keats. Byron is the one who told this famous quote that one day he woke up and found himself popular or as a celebrity. That was also asked in the net. So Lord Byron, the famous ആയിട്ടുള്ള work ആണ് Don Juan and also Child Herald. P.B. Shelleyന്റെ work ആണ് Ode to the West Wind. P.B. Shelleyക്ക് ഒരു famous writer ആയിട്ടുള്ള what ഒരു വൈഫ് കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. Do you remember? Mary Shelley. Okay. So P.B. Shelley, Ode to the West Wind, Prometheus Unbound. ഇത് രണ്ടും P.B. Shelleyന്റെ വർക്ക്സ് ആണ്. ജോൺ കീറ്റ്സ് ഒരു പ്രിമേച്ചർ, ഒരു വെരി ഷോർട്ട് സ്പാൻ ഓഫ് ടൈം മാത്രം ജീവിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ജോൺ കീറ്റ്സ്. ജോൺ കീറ്റ്സിന്റെ ഓഡാണ് കൂടുതൽ ഓഡ്സ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഹിസ് majority of his works were in the theme of grief, sorrow, melancholy, art and artistic expression. He also coined the term negative capability. Okay, negative capability is a term he coined. And great odes, Nightingale, Gratian, ഇതൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ജോൺ കീറ്റ്സ് ആണ്. I'm running up fast. Then novelist ഏതൊക്കെയാ? ഈ ഒരു റൊമാൻറ്റിക് ഏജിലാണ് മേജർ ആയിട്ട് നോവൽസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഡാനിയൽ ഡെഫോണ്ട്, റോബിൻസൺ ക്രൂസോ ഇതൊക്കെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. പിന്നെ ഒരു ഗ്രോത്ത് വരുന്നത് റൊമാൻറ്റിക് ഏജിലും വിക്ടോറിയൻ പ്രോസ് ആണ്. പ്രോസ് ലെവൽ കൂടുതൽ വരുന്നത് വിക്ടോറിയൻ ഏജിലാണ്. ആൻഡ് റൊമാൻറ്റിക് ഏജ് അതിന് സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ജെയിൻ ഓസ്റ്റൻ. ഓൾസോ വിമൻ റൈറ്റേഴ്സ് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുമ്പം ആഫ്ര ബെന്നിനെ കൂടി യു ഷുഡ് റിമെമ്പർ. ഓക്കെ, പ്ലീസ് ഡു ഹാവ് എ റിസർച്ച് ഓൺ ഹർ ഓൾസോ. ഷീ ഈസ് കൺസിഡർഡ് ആസ് എ മേജർ ഒരു ഫീമെയിൽ റൈറ്റിങ്ങിനൊരു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തില്ല ആഫ്ര ബെൻ. ബട്ട് ഷീ ഈസ് നോട്ട് വെൽ റെക്കഗ്നേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ ചോദിച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഡൗട്ട്ഫുൾ. ജെയിൻ ഓസ്റ്റൻ നമ്മൾ ക്ലാസിക്സ് എപ്പോഴും ബിഗിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു വർക്ക് ആണല്ലേ പ്രൈഡ് ആൻഡ് പ്രെജുഡിസ്. ഒരു വെരി സിമ്പിൾ വൺ സിറ്റിംഗിൽ ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വർക്കാണ്. സോ ജെയിൻ ഓസ്റ്റൻ പ്രസൻസ് പ്രൈഡ് ആൻഡ് പ്രെജുഡിസ്. ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ഒക്കെ വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. A man in wealth, അതായത് മാരേജിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കാണിക്കുന്ന ഒരു ഫസ്റ്റ് ലൈൻ. പ്ലീസ് ഡു ചെക്ക്. ഐ എം ഗിവിംഗ് യു ഹോംവർക്ക്. സോ എമ്മ ഉണ്ട്, നോർത്ത് ആൻഡ് സൗത്ത് ഉണ്ട്. A lot of other works are also of Jane Austen. Then goes Walter Scott and Ivanhoe. Ivanhoe is also one important work of Romantic Age. Okay. So then comes Victorian Age. Victorian Age, industrialization the peak ആണ്. Societal discrimination regarding work, social class ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ കാരണം ഏറ്റവും ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ആൻഡ് ഹാർഡ്ഷിപ്സ് ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പീരീഡ് ആണ് വിക്ടോറിയൻ ഏജ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് കുറെ ലിറ്ററേച്ചർ were produced during that period. Realism was at its peak. Morality was discussed. Faith versus doubt എന്നൊരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആയിരുന്നു മേജർ ആയിട്ട് വിക്ടോറിയൻ ഏജിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. സോ ദ മേജർ നോവലിസ്റ്റ് ഓഫ് ദിസ് പീരീഡ് ആർ ചാൾസ് ഡിക്കൻസിന്റെ ലോട്ട് ഓഫ് വർക്ക്സ് ഉണ്ട്. സോ ഒബ്വിയസ്ലി പിക്വിക് പേപ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്, നിക്കലസ് നിക്കിൾബൈ ഉണ്ട്, ഡോംബി ആൻഡ് സൺ ഉണ്ട്, ഹാർഡ് ടൈംസ് ഉണ്ട്, ടെയിൽ ഓഫ് ടു സിറ്റീസ് ഉണ്ട്. സോ ഓൾ ദീസ് റൈറ്റിംഗ്സ് Pickwick papers ആണ് ഫസ്റ്റ് വരുന്നത്. So please do remember all those things. Okay, അതിന്റെ chronology also you should be remembering about Charles Dickens in the Bleak House and A Tale of Two Cities ലാണ്. It is the best of times, it is the worst of times. So please do remember all those quotations also from those works. And Oliver Twist and then Macbeth Thackerayന്റെ writing ആണ് വില്യം മക്പീസ് താക്കറിന്റെ വാനിറ്റി ഫെയർ. ഓക്കെ, വാനിറ്റി ഫെയർ. ജോർജ് എലിയറ്റ്, മേരി ആൻഡ് ഇവാൻസ്. ജോർജ് എലിയറ്റ് ഇസ് എ മെയിൽ സ്യൂഡോണിം. മെയിൽ ഏലിയാസ്. മെയിൽ സ്യൂഡോണിം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു വിമൻ റൈറ്റർ മെയിലിന്റെ നെയിം എടുത്ത് എഴുതുന്നത്. ആ ടൈമിൽ വിമൻ റൈറ്റേഴ്സ് were not much appreciated. വിക്ടോറിയൻ ഏജിലുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഏഞ്ചൽ ഇൻ ദ ഹൗസ്. ദാറ്റ് മീൻസ് men are to be considered as breadwinners, whereas women are to be preserved and cared and അവരാണ് ചിൽഡ്രന് ബെയർ ചെയ്യുക, റെയർ ചെയ്യുക. സോ they should be preserved at home.
എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ്. ഏഞ്ചൽ ഇൻ ദ ഹൗസ്, സെയിം ടൈം ദാറ്റ് ഇസ് കോൺട്രഡിക്ടറി. ഏഞ്ചൽ ഇൻ ദ ഹൗസ്, ഏഞ്ചൽ എന്നാണ് പറയുന്നതെങ്കിലും അവിടെ എന്താ പ്രിസൺ ലൈക്ക് ആണ് വിമനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ പാരഡോക്സിക്കൽ ഫ്രേസ് ഓൾസോ. സോ ജോർജ് എലിയറ്റിന്റെ മിഡിൽ മാർച്ച് ആ ടൈമിൽ തന്നെയാണ് റുഡിയാർഡ് കിപ്ലിങ്ങിന്റെ ദ വൈറ്റ് മാൻ ബേർഡൻ, ദ വൈറ്റ് മാൻസ് ബേർഡൻ എന്നുള്ളൊരു വർക്കും വന്നിട്ട് കൊളോണിയലിസത്തിന്റെ പീക്ക്, കൊളോണിയലിസം ആക്ച്വലി ഇസ് എ ബേർഡൻ ഓഫ് ബ്രിട്ടൻ എന്നുള്ളൊരു ഫ്രേസ് വരുന്നതും ഇറ്റ് ഇസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ പീരിയഡ് ഓഫ് വിക്ടോറിയൻ ഏജ്. സോ ജോർജ് എലിയറ്റ് ഓൾസോ, ആക്ച്വൽ നെയിം ഇസ് ജോർജ് എലിയറ്റ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇതൊരു മെയിൽ റൈറ്റർ ആണെന്ന്, പക്ഷെ അല്ല, ആക്ച്വലി ഷീ ആണ്. ആൻഡ് ഹർ ഒറിജിനൽ നെയിം ഇസ് മേരി ആൻ ഇവാൻസ്. It is George Eliot is a male pseudonym. Okay, Middlemarch ഉണ്ട്, Mill on the Flaws under that also you should study. Okay, then comes Thomas Hardy. Thomas Hardy in a major work on a test of the D'Urbervilles and also Jude the Obscure. Thomas Hardy is considered as the writer of the Wessex novels. Wessex novels കാരണം എന്താ, വെസെക്സിലുള്ള ഒരു സെറ്റിംഗ് ആണ്, വെസെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ഹാപ്പൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് കൂടുതൽ എഴുതാറ്. അതായത് ഒരു ഫിക്ഷണൽ ടൗണ് തോമസ് ഹാർഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, വെസെക്സ് നോവൽ. ഓക്കെ, സോ വെസെക്സ് നോവൽ ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ തോമസ് ഹാർഡിന്റെ വർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ഇറ്റ് ഓൺ. Bronte sisters, Anne Bronte, Charlotte Bronte and also Emily Bronte. ഈ Bronte sisters were the evolutionary figures among the female writings. The women writings are considered Bronte sisters one of the major writers of, കാരണം അവര് എടുത്തൊരു റെവല്യൂഷണറി ഇതുണ്ട്. Bronte sisters also wrote with a male pseudonym. അവർ മെയിൽ സ്യൂഡോണിമിനാണ്, എല്ലിസ് ബെൽ ആണ് എമിലി ബ്രോണ്ടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സോ കൊല്ല ബെൽ, ഷാർലോട്ട് ബ്രോണ്ടെ, സോ അവരും യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മെയിൽ സ്യൂഡോണിമിലാണ്, ബിക്കോസ് ഒബ്വിയസ്ലി വിക്ടോറിയൻ ഏജിലാണ്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ദേ യൂസ്ഡ് ദെയർ റൈറ്റിംഗ്സ്. അവർ വെരി കുറച്ച് ആയിട്ടുള്ള റൈറ്റിംഗ്സേ ഉള്ളൂ, ബട്ട് ദേ വർ വെരി പോപ്പുലർ, ഓഫ് വെരി ഹൈ ലിറ്റററി എസ്റ്റീം ഉള്ള റൈറ്റിംഗ്സ് ആണ്. Wuthering Heights by Emily Bronte is considered as one of the major example of Gothic literature. And Gothic literature പറയുമ്പോൾ Gothic literature കൊണ്ടുവന്നത് it is Horace Walpole. Horace Walpole's The Castle of Otranto ആണ് the first work in Gothic literature. But Emily Bronte's Wuthering Heights ആണ് the classic example of Gothic literature എന്ന് പറയാ. Jane Eyre is a work written by Charlotte Bronte. Then poets of the period of the Victorian age. Victorian age നിങ്ങൾക്ക് കുറേ പഠിക്കാനുണ്ടാവും. Victorian age is a very prolonged, ഏറ്റവും ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള പീരീഡ് ആണ് വിക്ടോറിയൻ എറ. വിക്ടോറിയൻ ഏജ് ആ ഒരു ടൈമിൽ, കാരണം ക്വീൻ വിക്ടോറിയന്റെ റൂളുള്ള ടൈമാണ് ഏറ്റവും ലെങ്തി പീരീഡ് ഓഫ് റൂൾ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിക്ടോറിയൻ ഏജ് ഇസ് എ വെരി ലെങ്തി പീരീഡ്. വിക്ടോറിയൻ ഏജ് നിങ്ങൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് തന്നെ പഠിക്കണം, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ലോങ്. ആൻഡ് ഓൾസോ മേജർ പോയിറ്റ്സ് were Alfred Lord Tennyson. He was considered as poet laureate item serve ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടെനിസൺ, and his major work is in memoriam. It is an elegy format. Robert Browning ഉണ്ട്. Robert Browning, Browningന്റെ wife was also there, Elizabeth Barrett Browning. Robert Browningന്റെ major category എന്ന് പറഞ്ഞാൽ dramatic monologue. My Last Duchess ഉണ്ട്, Fralipo Lippi ഉണ്ട്. So all these works of Browning's are also to be studied. And also he is the one who he was a major practitioner of dramatic monologue. Then goes Matthew Arnold. Matthew Arnold ആണ് റിലീജിയസ് തീംസ്, റിലീജിയൻ നമ്മൾ വിട്ടു പോകുന്ന എന്നുള്ളൊരു കൺസേണിൽ കുറേ റൈറ്റിംഗ്സ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. he is the one who called life as a criticism ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ്. Dover Beach is one of the major work of him, in which he says that religion is distancing us, going away from this community of Victorian people. Religion is getting wiped off ആയി പോവാണ്. So you should take the religious concerns also back എന്ന് പറഞ്ഞൊരു writing ആണ് Dover Beach by Matthew Arnold. Then goes major movements of this period is pre-Raphaelite movement by Rossetti ആണ് major figure. Morris was also major. Pre-Raphaelite period പറഞ്ഞിട്ട് അവർ കുറച്ചുകൂടി പെയിന്റിങ്സ്, ഒരു മിഡീവൽ ആർട്ടിന്റെ ഒരു
ഒരു റിവൈവൽ പോലെ റാഫ്ലൈറ്റിന്റെ മുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാർ എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിലാണ്. ആൻഡ് സെൻസസ് ആയിട്ടുള്ള പെയിന്റിങ്സ്, പോയട്രി, ഫ്ലഷ് സ്കൂൾ ഓഫ് പോയട്രി എന്ന് അവരെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ബിക്കോസ് അവർ കുറച്ചുകൂടി സെൻസുവസ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ചുകൂടി സെൻഷ്വൽ ആയിട്ടുള്ള തീംസ് പ്രസന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, കുറച്ചുകൂടി എക്സ്പ്ലിക്കേറ്റ് എലമെന്റ്സ് പ്രസന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ദെൻ ഗോസ് എസ്തെറ്റിസിസം. എസ്തെറ്റിസിസത്തിന്റെ മേജർ ഐഡിയ അല്ലെങ്കിൽ മോട്ടോ എന്താ? ആർട്ട് ഫോർ ആർട്ട്സ് സേക്ക്. ആർട്ട് ഇസ് നോട്ട് സപ്പോസ് ടു ബി ഫോർ മോറൽ ടീച്ചിങ്ങിനല്ല, ഡൈഡാക്ടിക് പർപ്പസിനല്ല. ആർട്ട് ഇസ് ഫോർ ആർട്ടിസ്റ്റിക് എക്സ്പ്രഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആർട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നോവൽസ് ഒക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ആർട്ട് ഫോർമാറ്റിലാണ്, അല്ലാതെ അത് മോറലി ഗുഡ് ആവണോ, ആൾക്കാർക്ക് നല്ലത് കൊടുക്കണോ, ഇങ്ങനെയൊന്നുമല്ല. ആർട്ടിസ്റ്റിക് എക്സ്പ്രഷന്റെ വാല്യൂ ചെയ്യുക, അതിലത്തെ ആർട്ടിസ്റ്റിക് എലമെന്റ്സ് വാല്യൂ ചെയ്യുക, ലിറ്റററി ഫാക്ടേഴ്സ് വാല്യൂ ചെയ്യുക. നോട്ട് അത് മോറലി ഒരു കാര്യം സൊസൈറ്റിക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാതെ ഡു ചെക്ക് ഇറ്റ്സ് ആർട്ടിസ്റ്റിക് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു മൂവ്മെന്റ് ആണ് എസ്തെറ്റിസിസം. ആൻഡ് എസ്തെറ്റിസിസം മൂവ്മെന്റ് ഒരു കുറച്ചുകൂടി ഒരു ലക്ഷറി, പോഷ്, ഫ്ലാംബോയിന്റ് ലൈഫ് ഒക്കെ ഷോക്കേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓഫ് ആർട്ടിസ്റ്റ്. ആൻഡ് ദ മേജർ ഒരു കൾട്ട് എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് എസ്തെറ്റിക് വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഓഫ് ഓസ്കർ വൈൽഡിന്റെ ദ പിക്ചർ ഓഫ് ഡോറിയൻ ഗ്രേ ആണ്. ഓക്കെ, then comes modern age. Modern age in the features എന്ന് പറഞ്ഞാൽ stream of consciousness. Stream of consciousness എന്നുള്ളൊരു വേർഡ് ഫസ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നുള്ളത് ഇറ്റ് ഈസ് വില്യം ജെയിംസ്. ഓക്കെ, വില്യം ജെയിംസ് ആണ് സ്ട്രീം ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് ഉള്ള ഒരു വേർഡ് ഫസ്റ്റ് കോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് പോപ്പുലറൈസ്ഡ് ബൈ വെർജീനിയ വുൾഫ്. ഓക്കെ, ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ, ഒരു ഫ്രാഗ്മെന്റഡ് ആണ്, ഒരു ലീനിയർ പ്ലോട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വർക്ക്സിലൊന്നും, ഫ്രാഗ്മെന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വർക്ക്സ് ആയിരുന്നു. അതായത് ഫ്രാഗ്മെന്റഡ് പ്ലോട്ട്. ഇപ്പം നമ്മളൊരു സിറ്റുവേഷൻ ആയിരിക്കും, പിന്നെ നേരെ ഫ്യൂച്ചർ ഫ്ലാഷ് ബാക്സ് ഒക്കെ കൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളുടെ സ്ട്രീം ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഒരാളുടെ സൈക്കോളജിക്കൽ ഇന്നർ മോണലോഗ്സിൽ കൂടെ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഒരാളുടെ ഇന്നർ സൈക്കിയിലൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന റൈറ്റിംഗ്സ് ആയിരിക്കും. ഒരാളുടെ പേഴ്സണൽ നെറേറ്റീവ് പോലെ ആയിരിക്കും സ്ട്രീം ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ്സിൽ. ദ തോട്ട്സ് ദാറ്റ് ഇസ് ഒക്കറിങ് ഇൻ ആ സൈക്കി വിൽ ബി പ്രസന്റഡ് ആസ് എ സ്ട്രീം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുഴ അല്ലെങ്കിൽ റിവർ ഫ്ലോയിങ് പോലെ നമ്മളുടെ മൈൻഡിലുള്ള തോട്ട്സിനെ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് സ്ട്രീം ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്ന് പറയാ. മിസസ് ഡാലോവേ ഒക്കെ, വെർജിനിയ വുൾഫിന്റെ റൈറ്റിംഗ്സ് ഒക്കെ ആ ക്ലാസിക് എക്സാമ്പിൾ ഓർ കൾട്ട് എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് സ്ട്രീം ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ്. പക്ഷേ ഈ വേർഡ് കോയിൻ ചെയ്തത് ഇറ്റ് ഈസ് വില്യം ജെയിംസ്. ഓക്കെ, fragmentation is a major feature of modern age. Anti-hero, villain characters ഒക്കെ കുറെ, അല്ലെങ്കിൽ ആന്റി ഹീറോ അല്ലെങ്കിൽ ഹീറോ ക്യാരക്ടേഴ്സിനൊക്കെ വില്ലൻ ക്യാരക്ടേഴ്സിനൊക്കെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു മോഡേൺ ഏജിൽ കുറെ റെപ്രസെന്റേഷൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അവാൻഡ് ഗാർഡ് എക്സ്പെരിമെന്റ്. അവാൻഡ് ഗാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര എക്സ്പെരിമെന്റേഷൻസ് ആയിരിക്കും. ഈ റൈറ്റേഴ്സ്, ഈ അവാൻഡ് ഗാർഡ് റൈറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ അവരുടെ ക്ലാസിക്കലി ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു പാറ്റേൺ ഒക്കെ മാറിയിട്ട് അവരുടേതായിട്ടുള്ള എക്സ്പെരിമെന്റേഷൻ സ്റ്റൈൽസ് അവരുടെ റൈറ്റിംഗ്സിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിട്ടും അവരാണ് അവാൻഗാർഡ് റൈറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയാം. മേജർ നോവലിസ്റ്റ് ഓഫ് ദിസ് പീരീഡ് ഓഫ് മോഡേൺ ഏജ് ആ ജെയിംസ് ജോയ്സ് ഉണ്ട്, യുലിസസ് ഡബ്ലിനേഴ്സ്. ഡബ്ലിൻ എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഒരു ഐലൻഡ് സെറ്റിംഗിൽ ആയിരിക്കും ഈ റൈറ്റിംഗ് കൂടുതൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവുക. വെർജീനിയ വുൾഫ് ഉണ്ട്, മിസസ് ഡാലോവേ, ടു ദി ലൈറ്റ് ഹൗസ്. E.M. ഫോസ്റ്റർ is also a writer. A Passage to India, who has written his work during the time of modern age. D.H. Lawrence is a bit of a controversial writer, but a net favorite writer also. D.H. Lawrence in Lady Chatterley's Lover in that was banned, and that was asked previously for net also. D.H. Lawrence is a figure you should remember. His poetry is also quite popular and also very much asked in net exam. Snake is a poem that has been asked in net. Lady Chatterley ലവറിനെ പറ്റി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. സൺസ് ആൻഡ് ലവേഴ്സിനെ പറ്റി ഈവൻ പ്ലോട്ട് ലൈൻ വരെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ഡു റിമെമ്പർ ഓൾ ദോസ് തിങ്സ്. ഓക്കെ, D.H. Lawrence, Virginia Woolf, James Joyce, everyone in this modern age is important. Okay, പോയിറ്റ്സ് വരുമ്പോൾ T.S. Eliot ഇല്ലാത്തൊരു നെറ്റ് എക്സാം ഉണ്ടാവില്ല. T.S. Eliot is also a figure. അപ്പോൾ ഈ മോഡേൺ ഏജത്തെ റൈറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ദ വേസ്റ്റ്ലാൻഡിന്റെ ഡിവിഷൻസ് ഉണ്ട്, 4 ഡിവിഷൻസ് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം. ആ ഒരു സ്റ്റേജസിലൂടെയാണ് അത് പറയുന്നത്. ദെൻ ട്രഡിഷൻ ആൻഡ് ദി ഇൻഡിവിജ്വൽ ടാലന്റ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഹാംലെറ്റ് ആൻഡ് ഹിസ് പ്രോബ്ലംസ് ഇസ് ഓൾസോ വർക്ക് ബൈ T.S. Eliot. ദെൻ കംസ് W.B. Yeats ആണ് ഐറിഷ് ഡ്രാമ. ഇതിന്റെയൊക്കെ ഒരു പ്രൊപ്പോണന്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് W.B. മേജർ ആയിട്ടുള്ളൊരു വർക്കാണ് സെക്കൻഡ് കമ്മിങ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് ഓൾസോ സെക്കൻഡ് കമ്മിങ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഹി യൂസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് റിലീജിയസ് തീംസ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളതാണ്.
sailing to Byzantium to Byzantium so all these works were concerned regarding religious themes, religious concepts of regarding. Then goes W.H. Auden. W.H. Auden is also another work. Then drama is considered Bernard Shaw. George Bernard Shaw's Pygmalion is a major work, major drama category. Sins in the Playboy of the Western World, Sean O'Casey in the Irish drama, Juno and the Peacock. Sean O'Casey in the Irish drama is also something that you should deeply analyze. Okay. So next come postmodern and contemporary age. The present age at which British literature are being produced is what we call postmodern age and contemporary age. That means post 1945 will allow times in postmodern. Postmodern age is important because a lot of features, metafiction and writing another story also revolving. Metafiction and parody and irony, anti-structure. Anti-structure എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുവരെയുള്ള ക്ലാസ് അത് മോഡേൺ ഏജിലും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ ഓൾസോ പോസ്റ്റ് മോഡേൺ ഏജിൽ അത് വെരി വിസിബിൾ ആയിരുന്നു, കൂടുതൽ പോപ്പുലറൈസ്ഡ് ആയിരുന്നു. Fragmented writings ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Please do note all these features as pointers, okay, as for your revision purpose is concerned. Then postmodern age in a major കാര്യങ്ങൾ എന്താ, it reject grand narratives ഒക്കെ reject ചെയ്ത് fragmented narratives follow ചെയ്തു. And Francois Lyotard. Lyotard was the major figure. Grand narratives reject ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു figure ആയിരുന്നു Lyotard. Important technique, historiographic metafiction that was being proposed by Linda Hutcheon. Please do have a check on that also. And major styles of postmodern ages, non-linear plots. അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞു non-linear plots എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുവരെ ഒരു സ്റ്റാർട്ട് ടു എൻഡ് എന്നല്ല, അത് കുറെ ഫ്ലാഷ് ബാക്സ്, ഒരു കഥയുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ വേറെ കഥ, unreliable narrators, a lot of narrators will be there. ഒരു സിംഗിൾ narrator അല്ല, ഒരു anonymous narrator ഉണ്ടാവും, ഒരു വേറൊരു narrator ഉണ്ടാവും, in between narrators മാറും, ഒരു fragmented story telling ആയിരിക്കും, self reflexive writing ആയിരിക്കും. It will be more of റീഡറിന് കുറെ ജോബ് ഉണ്ടാവും ഈ ഒരു റീഡിങ് പ്രോസസ്സിൽ. കാരണം നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം ഏതാ നറേറ്റർ, ഏതാ സ്റ്റോറി. ഓക്കെ, പെട്ടെന്ന് സ്റ്റോറി ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും, പാസ്റ്റ് പ്രസന്റ് ഇതിനൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തൊരു ഫ്രാഗ്മെന്റഡ് റൈറ്റിംഗ്, ആ ഫ്ലാഷ് ബാക്സ് ഉണ്ടാവും, സൈക്കോളജിക്കൽ ഇന്നർ മോണോലോഗ്സ് ഉണ്ടാവും. സോ ഇതിനൊക്കെ പ്രസൻസ് ഉള്ള റൈറ്റിംഗ്സ് ആയിരുന്നു കൂടുതൽ പോസ്റ്റ് മോഡേൺ ഏജിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. സോ ദ മേജർ കീ റൈറ്റേഴ്സ്, അബ്സേർഡിസം വാസ് ഓൾസോ മേജർ കീ ഫാക്ടർ ഓഫ് പോസ്റ്റ് മോഡേൺ ഏജ്. പോസ്റ്റ് മോഡേൺ ഏജ് എന്തുകൊണ്ട് അബ്സേർഡിസം വരുന്നത്, അബ്സേർഡ് തീംസ് വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് പോസ്റ്റ് മോഡേൺ ഏജിൽ? ഇറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് ആ ടൈമിലല്ലേ ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാർ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാർ ഒക്കെ ഹാപ്പൻ ചെയ്തത്. ഇറ്റ് വാസ് മോർ ഓഫ് വാർ പീരീഡ് ആയിരുന്നു, വാർ ടൈം ആയിരുന്നു. ആൾക്കാർ കൂടുതൽ കൺഫ്യൂസ്ഡ് സ്റ്റേറ്റിലായിരുന്നു. അവരുടെ എക്സിസ്റ്റൻഷ്യലിസം, അവരുടെ എക്സിസ്റ്റൻസ്, വാട്ട് ഈസ് ദം ആക്ച്വലി ആർ, എവിടെ ബിലോങ് ചെയ്യുന്നത്, ബിലോങ്ങിങ് ഒക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ടൈം ആയിരുന്നു പോസ്റ്റ് മോഡേൺ ഏജ്. ആൻഡ് ദ മേജർ റൈറ്റേഴ്സ് വർ സാമുവൽ ബെക്കറ്റ്. വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ ഗോദോ വാസ് ദ വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ ഗോദോ ആണ് അബ്സേർഡിസം കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ മേജർ ഒരു പ്ലേ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ ഗോദോ ബൈ സാമുവൽ ബെക്കറ്റ്. വാട്ട് ഈസ് ദ ഡൗട്ട്? Yeah, Harold Pinter ഉണ്ട്. Harold Pinterന്റെ birthday party is also important. Okay, നമ്മൾ വരുന്നേ ഉള്ളൂ. Harold Pinter, the birthday party. First goes Samuel Beckett, Waiting for Godot. It is absurdist kind of setting. Birthday party lo ആയിക്കോട്ടെ, birthday party is a category of comedy of menace. Comedy of menace കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നതാണ് ദ ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടി. ഹാരോൾഡ് പിന്റർ, ഹാരോൾഡ് പിന്ററും പിന്ററെസ്ക് ടെക്നീക്ക് ഇസ് ഫേമസ് ഫോർ. അതായത് പിന്ററെസ്ക് ടെക്നീക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സൊല്യൂഷൻ, അതായത് പിന്റർ യൂസ് ചെയ്തൊരു സ്റ്റൈൽസിനെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് പിന്ററെസ്ക് ടെക്നിക്. നമ്മൾ കാഫ്കായസ്ക് ടെക്നിക് എന്ന് പറയില്ല, അതുപോലെ പിന്ററെസ്ക് ടെക്നിക് വാസ് ഫേമസ് ഫോർ ഹാരോൾഡ് പിന്റർ. ഹാരോൾഡ് പിന്ററിന്റെ ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടിയിലത്തെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ക്വൈറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ബിക്കോസ് ദ ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടിയിലുള്ള
ക്യാരക്ടേഴ്സിനൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നെറ്റിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ പ്ലീസ് ഡു റിമെമ്പർ ദ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടി ആൻഡ് ഓൾസോ വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ ഗോദ. വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ ഗോദ വെരി സിമ്പിൾ ആണ്. അതായത് സിമ്പിൾ ഇൻ ദ സെൻസ് പ്ലോട്ട് റിമെമ്പർ ചെയ്യാൻ സിമ്പിൾ ആണ്, ബിക്കോസ് ദർ ഇസ് നോ പ്ലോട്ട് ഇൻസൈഡ് ഇറ്റ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ത്രൂ എ കൈൻഡ് ഓഫ് അബ്സേർഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ റിവോൾവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഒരു പ്രോപ്പർ സർക്കുലർ ലെവൽ അല്ല, അതായത് സർക്കുലർ ലെവലാണ്. അതായത് ഒരു കാര്യത്തിൽ എൻഡ് ചെയ്ത് ആ കാര്യത്തിൽ തന്നെ വന്ന് എൻഡ് ചെയ്യാണ്. നത്തിങ് ലീനിയർ പ്ലോട്ട്, നത്തിങ് ഇസ് ദർ. ഇറ്റ് ഈസ് ഒരു സർക്കുലർ ഇവന്റ്സ് ആണ് ഹാപ്പൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. Then goes Graham Greene, The Power and the Glory. Muriel Spark and The Prime of Miss Jane Brody. I'm just running because just note all these points. I have to finish all these. Okay. So Kazuo Ishiguro and The Remains of the Day. And please do note all these writers and their works. Please do a deeper analysis of these writers and their works and the characters also, because postmodern age in the ഒരു ടൈമിൽ there was a shift. I think last December നെറ്റിലായിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷ് ലിറ്ററേച്ചറിന്റെ ക്ലാസിക് ഏജസ് ഒന്നും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. മോസ്റ്റ്ലി ഇറ്റ് വാസ് റിവോൾവിംഗ് അറൌണ്ട് പോസ്റ്റ് മോഡേൺ ഏജ് എന്നായിരുന്നു കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ബ്രിട്ടീഷ് ലിറ്ററേച്ചറിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. സോ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ട്രെൻഡ് ഓർ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഷിഫ്റ്റ് ഓഫ് നെറ്റ് എക്സാം, വി ഡോണ്ട് നോ. പക്ഷേ ദാറ്റ് മീൻസ് ഐ എം നോട്ട് സെയിങ് ടു നെഗ്ലെക്ട് ഓൾ ദോസ് അതർ പാർട്സ്. പക്ഷേ പോസ്റ്റ് മോഡേൺ ഏജത്തെ കുറേ മൈനർ റൈറ്റേഴ്സിനൊക്കെ പ്ലീസ് ഡു പേ അറ്റൻഷൻ. ഓക്കെ. സോ നെക്സ്റ്റ് ബ്രിട്ടീഷ് നോബൽ പ്രൈസ് വിന്നേഴ്സിനെ ഞാൻ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അവരുടെ ഇയറും അവരുടെ ആരാന്നുള്ളത്. സോ പ്ലീസ് ഡു നോട്ട് ദീസ് പോയിന്റ്സ്. 1907 ഫസ്റ്റ് റൂഡിയാർഡ് കിപ്ലിംഗ് ആണ് നോബൽ പ്രൈസ് ഇൻ ലിറ്ററേച്ചർ, ഓക്കെ, ഇൻ ലിറ്ററേച്ചർ വിൻ ചെയ്യുന്നത്. ബ്രിട്ടീഷ് റൈറ്റിംഗ്സ്, ബ്രിട്ടീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ ആണ് കേട്ടോ. രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോർ എന്തുകൊണ്ട് മെൻഷൻ ചെയ്തില്ല ചോദിക്കരുത്. ബ്രിട്ടീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ ഇസ് what I am presenting now. Rudyard Kipling in 1907, 1925 G.B. Shaw, 1948 T.S. Eliot, 1950 Bertrand Russell, 1969 Samuel Beckett, 2007 Doris Lessing, and 2017 Kazuo Ishiguro. Kazuo Ishiguro and The Remains of the Day is an important, and also check other works also. Okay. So groups and movement. Bloomsbury group ഉണ്ട്. Bloomsbury group കൂടുതലും ആ ഒരു ടൈമത്തെ റിജിഡ് റാഷണൽ കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ്. സ്ട്രീം ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റൈറ്റേഴ്സ് ആണ്. സൈക്കോളജിക്കൽ മാറ്റേഴ്സ് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള റൈറ്റേഴ്സ് ആണ്. ദ മെമ്പേഴ്സ് വെർജീനിയ വോൾഫ്, എം ഫോസ്റ്റർ, കെയ്നസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓക്സ്ഫോർഡ് മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓക്സ്ഫോർഡ് മൂവ്മെന്റിന്റെ മേജർ ഫിഗർ ആണ് ന്യൂമൻ. പ്ലീസ് ഡു ഹാവ് എ ചെക്ക് ഓൺ ഓൾ ദീസ്. ഇതിന്റെ എക്സ്പാൻഷൻസ് ഒക്കെ പ്ലീസ് ഡു ഹാവ് എ ചെക്ക്. പക്ഷെ ഞാൻ ഈ മൂവ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തത്, യു ഷുഡന്റ് നെഗ്ലെക്ട് ഓൾ ദീസ് ഏരിയാസ്. ഇതൊക്കെ ചോദിക്കാറുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഐ ഹവ് ലിസ്റ്റഡ് ദ മേജർ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതർ മൈനർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് കേട്ടോ. ബ്രിട്ടീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ ഒരിക്കലും ഐ എം നോട്ട് സെയിങ് ദാറ്റ് ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഇറ്റ് ഇസ്. ഐ എം ജസ്റ്റ് ഗിവിംഗ് യു ക്യാപ്സ്യൂൾ പോയിന്റേഴ്സ്. ദർ ആർ എ ലോട്ട് വാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സീ ലെവൽ. നമുക്ക് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ബ്രിട്ടീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒരു ആക്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി അവെയർ ആയിട്ട് പോകാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മേ ബി നോട്ട് പോസിബിൾ ദാറ്റ് വേ. കാരണം ഓരോ റൈറ്റേഴ്സിനെയും മൈനർ റൈറ്റേഴ്സിനൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും റിമെമ്പർ ചെയ്യാൻ പറ്റണം എന്നില്ല. ബട്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ബി ഫെമിലിയർ വിത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റേഴ്സ്. പക്ഷെ JRF എയിം ചെയ്യണം നിങ്ങൾ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പറയും മൈനർ റൈറ്റേഴ്സിനെയും നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഓക്കെ. ആംഗ്രി, യങ് മെൻ, ഓസ്ബോൺ, ഈ പേരുകളൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്യുക. ദ മെമ്പേഴ്സ് ഓൾസോ നോട്ട് ചെയ്യുക. മൂവ്മെന്റ് പോയിറ്റ്സ്, വാർ പോയിറ്റ്സ് പോസ്റ്റ് മോഡേൺ ഏജിലുള്ളതാണ് ഇവരൊക്കെ. വാർ പോയിറ്റ്സിൽ ഫിലിപ്പ് ലാർക്കിൻ ഇസ് ഓൾസോ ദ മൂവ്മെന്റ് പോയിട്രിയിൽ ലാർക്കിൻ ഓൾസോ they were reacting against the system that was existing in that period. They were revolutionary poets, they were argumentative poets, they were reacting against the atrocities that were being faced during that period. പിന്നെ ജോർജ് ഓവൻ ഉണ്ട്, സെസൂൻ ഉണ്ട്. ഇവർ കൂടുതൽ വാർ തന്നിട്ടുള്ള ഒരു ട്രോമാസ് ഇൻഡിവിജ്വൽസിന് എത്രത്തോളമാണ്. അപ്പൊ വാർ പറ്റി നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു കൺട്രിക്ക് എന്താ പറ്റി ഒരു ജനറൽ അവയർനെസ് അല്ലേ നമ്മൾ നടത്താറുള്ളൂ. ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വലിനും എത്രത്തോളം അത് വാർ ഇൻഡിവിജ്വലി എത്രത്തോളം ട്രോമാറ്റിക് ആയിരുന്നു, അവർക്ക് എത്രത്തോളം എഫക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് പോയിട്രി ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായിരുന്നു ജോർജ് ഓവൻ ആൻഡ് സെസൂൺ. ദെൻ ഡ്രാമയുടെ എവല്യൂഷൻ ആണ് ഞാൻ അവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് മൊറാലിറ്റി മിസ്റ്ററി പ്ലേസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിന് നേരെ റിനൈസൻസ് വന്നു. ദെൻ ട്രാജഡി കോമഡി, അതായത് റിനൈസൻസ്
പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡ്രാമയിൽ ട്രാജഡി ഉണ്ടായിരുന്നു, കോമഡി ഉണ്ടായിരുന്നു, ട്രാജി കോമഡി ഉണ്ടായിരുന്നു. മേജർ ഫിഗേഴ്സ് വർ ക്രിസ്റ്റഫർ മാർലോ ആൻഡ് ഷേക്സ്പിയർ. റെസ്റ്റോറേഷൻ കോമഡി ഉണ്ട്, വിക്ടോറിയൻ ക്ലോസറ്റ് ഡ്രാമ ഉണ്ടായിരുന്നു, മോഡേൺ റിയലിസം ഓഫ് ജോർജ് ബെർണാഡ് ഷോ, അബ്സേർഡ് തിയേറ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു. മേജർ വൺ വാസ് സാമുവൽ ബെക്കറ്റ് ആൻഡ് ദർ ഇസ് ഓൾസോ ബെർട്ടോൾട്ട് ബ്രെറ്റിന്റെ എപ്പിക് തിയേറ്റർ ഓൾസോ യു ഷുഡ് റിമെമ്പർ. ഐ തിങ്ക് ഐ മിസ്ഡ് ഔട്ട് ഏർലിയർ. ഇനി നോവൽ ഡാനിയൽ ഡീഫോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് മേജർ ഒരു ട്രൂ നോവൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡാനിയൽ ഡീഫോന്റെ റോബിൻസൺ ക്രൂസോ. Then comes Samuel Richardson. Samuel Richardsonന്റെ വർക്കാണ് പമേല ഓർ വെർച്യു റിവാർഡഡ്. ഇറ്റ് ഈസ് റിട്ടൺ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ലെറ്റേഴ്സ്. അതിന് പറയുന്നതാണ് എപ്പിസ്റ്റോളറി നോവൽ. എപ്പിസ്റ്റോളറി നോവലിന്റെ ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പമേല ബൈ സാമുവൽ റിച്ചർഡ്സൺ. Then goes ഹെൻറി ഫീൽഡിംഗ് ഉണ്ട്, ജെയിൻ ഓസ്റ്റൻ ഉണ്ട്, ചാൾസ് ഡിക്കൻസ്, ഹാർഡി. So this is how the evolution of novel is. In a major points to remember, the first in English first English printing machine കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ആളാണ് വില്യം കാക്സ്റ്റൺ in 1476. ഫസ്റ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് എപ്പിക് പോയിട്രി ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ബിയോവോൾഫിനെയാണ്. ഫസ്റ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് കോമഡി written by Nicholas Udall, Ralph Royster Doyster. This is first English comedy. Okay, Ralph Royster Doyster. First English tragedy is Gorboduc. It is anonymous. It is 1561. ഇതിലുള്ള ബ്ലാങ്ക് വേഴ്സ് ഫോമാറ്റിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള ട്രാജഡി പ്ലേ ആണ് Gorboduc. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് എസ്സേയിസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഫ്രാൻസിസ് ബേക്കനെയാണ്. പ്ലീസ് ഡു നോട്ട് ദീസ് പോയിന്റ്സ്. Then first English biography is വാൾട്ടന്റെ ദ ലൈഫ് ഓഫ് ഡൺ. ജോൺ ഡണ്ണിനെ പറ്റി, ജോൺ ഡണ്ണിന്റെ മെറ്റാഫിസിക്കൽ പോയിട്രിനെയും ലൈഫ് ഓഫ് ജോൺ ഡണ്ണ് എന്നുള്ള ഒരു പോയിട്രിന്റെ ലൈഫിനെ ഒരു ബയോഗ്രഫി ആയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള കമ്പൈൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ് വാൾട്ടൺ. Then first English historical critic ആയിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ തോമസ് വാൾട്ടൺ, ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് പോയിട്രി. ഫസ്റ്റ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ നോവൽ വാസ് ഓഫ് വാൾട്ടർ സ്കോട്ടിന്റെ വേവേർലി ആണ്. ഫസ്റ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് നോവൽ ഇൻ ദ എപ്പിസ്റ്റലറി കാറ്റഗറി. എപ്പിസ്റ്റലറി കാറ്റഗറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെറ്റർ ഫോർമാറ്റിൽ എഴുതിയിട്ട് ഒരു എപ്പിസ്റ്റലറി ഫിക്ഷന് സ്പാർക്ക് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റൈറ്റർ ആണ് സാമുവൽ റിച്ചാർഡ്സൺ ആൻഡ് ഹിസ് വർക്ക് പമേല വെർച്യു റിവാർഡഡ്. ഓക്കെ, ഓർ വെർച്യു റിവാർഡഡ്. തോമസ് ലോർജിന്റെ റോസ്ലിൻഡ് ആണ് ആസ് യു ലൈക്ക് ഇറ്റ്, ഷേക്സ്പിയറിന്റെ റൊമാൻസ് കോമഡി ഫേസ് ആണ് ആസ് യു ലൈക്ക് ഇറ്റ്. ഈ ആസ് യു ലൈക്ക് ഇറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് ഒരു വർക്കാണ് റോസ്ലിൻഡ് ബൈ തോമസ് ലോർജ്. അതായത് ഷേക്സ്പിയറിന്റെ ഒരു വർക്ക് ഇൻസ്പയർ ആയിട്ട് എഴുതുന്ന ഒരു ഫസ്റ്റ് ഒരു പ്രോപ്പർ അഡ്രസ്സിൽ എക്നോളജ്മെന്റ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു വർക്കാണ് റോസ്ലിൻഡ്, വിച്ച് ഈസ് an inspiration or source taken from as you like it. ഇനി കീ ക്രിട്ടിക്കൽ ടേംസ് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് ആരൊക്കെയാ നോക്കാം. നെഗറ്റീവ് കേപ്പബിലിറ്റീസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ജോൺ കീറ്റ്സ്. ഒബ്ജക്റ്റീവ് കോറിലേറ്റീവ് ഇസ് റിട്ടൺ ബൈ ടി.എസ്. എലിയറ്റ്. ഒബ്ജക്റ്റീവ് കോറിലേറ്റീവും യൂണിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് സെൻസിബിലിറ്റിയും മെറ്റാഫിസിക്കൽ പോയിന്റ്സിനെ പ്രൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറെ വർക്ക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടി.എസ്. എലിയറ്റ്. ആർട്ട് ഫോർ ആർട്സ് സേക്ക് ഇസ് ദി മോട്ടോ ഓഫ് എസ്തെറ്റിക് മൂവ്മെന്റ് propounded by Walter Pater and Oscar Wilde. The major work on the picture of Dorian Gray. Then stream of consciousness is a term coined by William James and used by Virginia Woolf. അത് മേജർ ഒരു വർക്ക് എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് വെർജീനിയ വുൾഫിന്റെ മിസ്സസ് ഡാലോവേ ആണ്. ജെയിംസ് ജോയ്സിന്റെ പോർട്രേറ്റ് ഓഫ് ദി ആർട്ടിസ്റ്റ് ആസ് എ യങ് മാൻ ഇസ് ഓൾസോ മേജർ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് സ്ട്രീം ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ്. യൂണിവേഴ്സിറ്റി വിറ്റ്സ് ഉണ്ട്. യൂണിവേഴ്സിറ്റി വിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഓക്സ്ഫോർഡ് അല്ലെങ്കിൽ കാംബ്രിഡ്ജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിന്ന് അവര് ഗ്രാജുവേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള അവിടുന്ന് സ്കോളർഷിപ്പ് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്കാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി വൈറ്റ്സ്. അവരുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത ആൾക്കാർക്കാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി വിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഇത് ഷേക്സ്പിയറിന്റെ മുന്നേ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ്. ക്രിസ്റ്റഫർ മാർലോ ഉണ്ട്, തോമസ് ലൈലി, റോബർട്ട് ഗ്രീൻ, തോമസ് കിഡ്, തോമസ് നാഷെ, ജോർജ് പീൽ, ഇവരൊക്കെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി വിറ്റ്സ് ആണ്. പ്ലീസ് ഡു എ ഡീപ്പ് അനാലിസിസ് ഓഫ് ദീസ് ഓൾസോ. സ്ക്രിബ്ലേഴ്സ് ക്ലബ് ഉണ്ട്, ജൊനാത്തൻ സ്വിഫ്റ്റ് ഉണ്ട്, പോപ്പ്, അലക്സാണ്ടർ പോപ്പ്, ഗേ ഒക്കെ ഉണ്ട്. സോ ഈ ഒരു നെയിംസ്. ഇൻഹോൺ കോൺട്രവേഴ്സി ഉണ്ട്. ഇൻഹോൺ കോൺട്രവേഴ്സി ഒക്കെ എന്താന്ന് പ്ലീസ് ഡു റിമെമ്പർ. അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ആൾക്കാർ ആരാ, ഒപ്പോസ് ചെയ്ത ആൾക്കാർ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് നെറ്റില്. സോ പ്ലീസ് ബി ഫെമിലിയർ വിത്ത് ദീസ് നെയിംസ് ഓൾസോ. ആൻഡ് സ്ക്രിബ്ലേഴ്സ് ക്ലബ് ഐ ഹാവ് ടോൾഡ് അത് എന്താ പറയാ സെറ്റയറൈസ്ഡ്, അതായത് ആ ടൈമിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫോൾസിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ സെറ്റയറൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായിരുന്നു സ്ക്രിബ്ലേഴ്സ് ക്ലബ് ബിലോങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ആൻഡ് ഇൻഹോൺ കോൺട്രവേഴ്സി എന്താന്ന് പറഞ്ഞാല് ആ ടൈമിൽ ലാറ്റിനും ഗ്രീക്കിനും ഒക്കെ
കുറെ വേർഡ്സ് ഇംഗ്ലീഷിലോട്ട് എടുക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അത് ശരിയാണ്, അത് കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്കാരാണ് തോമസ് എലിയട്ട് ആൻഡ് തോമസ് മോർ. ബിക്കോസ് അത് ഇംഗ്ലീഷിന്റെ അഡ്വാൻസ്മെന്റിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും, ഇംഗ്ലീഷിനെ കുറച്ചും കൂടി വൈഡ് ആൻഡ് വാസ്റ്റ് ആക്കാൻ അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇത് ടോൾഡ് ഇംഗ്ലീഷിന്റെ ഓർഗാനിക് ഫോമിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ബെറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ഇൻഹോൺ കോൺട്രവേഴ്സി ഒപ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് റോഗർ ആഷം ആൻഡ് തോമസ്. ഓക്കെ, then goes graveyard poets. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടു എലജി അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേവ്യാർഡ് റിലേറ്റഡ് ഡെത്തിന് മോൺ ചെയ്യുന്ന ഇതൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഗ്രേവ്യാർഡ് പോയിറ്റ്സ്. തോമസ് ഗ്രേ ഇസ് ദ മേജർ ഫിഗർ. റോബർട്ട് ബ്ലെയർ ഉണ്ട്, എഡ്വേർഡ് യങ് ഉണ്ട്. കോക്നി സ്കൂൾ ഓഫ് പോയിട്രി ഈ റൊമാൻറ്റിക് പോയിറ്റ്സിനെ ഡിറഗേറ്ററി ആയിട്ട് വിളിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ് ബ്ലാക്ക്വുഡ്സ് മാഗസിനിൽ ഈ കോക്നി സ്കൂൾ, അതായത് ഒരു ഡിറഗേറ്ററി, അവരെ കളിയാക്കുന്ന രീതിയിൽ, അവരെ മോക്ക് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്ത് അവരുടെ സെന്റിമെന്റൽ റൈറ്റിംഗ്സിനൊക്കെ മോക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഈ കോക്നി സ്കൂളിൽ ആരൊക്കെയാ ഈ ബ്ലാക്ക്വുഡ് മാഗസിനിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? ജോൺ കീറ്റ്സിനെ, ലേ ഹണ്ടിനെ, വില്യം ഹാസ്ലിറ്റിനെ. ഇവരൊക്കെ തേർഡ് ജനറേഷൻ റൊമാൻറ്റിക് പോയിറ്റ്സ് ആണ് കേട്ടോ. സോ നെക്സ്റ്റ് ഇമേജിസം എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നതാണ് എസ്ര പൗണ്ട്. എസ്ര പൗണ്ടിന് വേണ്ടി ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പോയം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, ഇറ്റ് ഇസ് വേസ്റ്റ് ലാൻഡ്. ടി.എസ്. എലിയറ്റ് എസ്ര പൗണ്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വർക്കാണ് വേസ്റ്റ് ലാൻഡ്. എച്ച് ഡി ഉണ്ട്, ആൽഡിങ്ടൺ ഉണ്ട്. പ്രീ റാഫലൈറ്റ്സ് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, ഫ്ലഷ് സ്കൂൾ ഓഫ് പോയിട്രി എന്ന് ആൾക്കാർ ഡിറഗേറ്ററി ആയിട്ട് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഡാൻഡെ ഗബ്രിയൽ റോസറ്റി സെൻസ്വസ് പോയിട്രി അല്ലെങ്കിൽ സെൻസ്വസ് ഫോം ഓഫ് ആർട്ട് ഒക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ലേക്ക് പോയിറ്റ്സ് ആണ് വേർഡ്സ്വർത്ത്, കോൾറിഡ്ജ്, സൗത്തി. ലേക്ക് പോയിറ്റ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ലേക്കിനെ വിവരിച്ച് എഴുതുകൊണ്ടൊന്നല്ല, ലേക്ക് ഡിസ്ട്രിക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിറ്റ്സ് ആയതുകൊണ്ടാണ് വേർഡ്സ്വർത്തിനെയും കോൾറിഡ്ജിനെയും സൗത്തിനെയും എസ്പെഷ്യലി റൊമാൻറ്റിക് പോയിറ്റ്സിനെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. സത്താനിക് സ്കൂള് ഒരു ഡെറഗേറ്ററി ടേം ആണ്. ബിക്കോസ് അവർ ആ ടൈമിലുള്ള മോറൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തു, റിലീജിയസ് ടേംസിനൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരൊരു റിഫോമിസ്റ്റ് ആക്കി മാറ്റി, അവരൊരു സിൻ ചെയ്ത ആൾക്കാരാക്കി മാറ്റി. റോബർട്ട് സൗത്തി ആണ് ലോർഡ് ബൈറനെയും പി.ബി. ഷെല്ലിനെയും സത്താനിക് സ്കൂൾ പോയിറ്റ്സ് ആണെന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നമുക്കൊരു PYQ അനാലിസിസ് നടത്താം. ക്വിക്ക് PYQ അനാലിസിസ്, ആൻഡ് ഓൾസോ ഐ ബി എക്സ്പ്ലെയിനിങ് ദ പോയിന്റ്സ്, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾറെഡി ബീങ് ലെങ്തി. പക്ഷേ ബ്രിട്ടീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ obviously we can't limit it, so let's have a fast PYQ analysis of it. The question is, Sedmon's hymn അല്ലെങ്കിൽ hymn appears in which book? എക്സെറ്റർ ബുക്ക് ആണോ, വെൻഡറബിൾ ബീറ്റ്സ് ഹിസ്റ്റോറി ആണോ, ആംഗ്ലോ സാക്സൺ ക്രോണിക്കിൾ ആണോ, ബിയോവൾഫ് മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് ആണോ? ദിസ് ഐ ആൻസർ വന്ന് നോക്കട്ടെ, ലെറ്റ് മീ ചെക്ക്. ഓപ്ഷൻ ഡി ആണോ, ബിയോവൾഫ് മാനുസ്ക്രിപ്റ്റിലാണോ വന്നിട്ടുള്ളത്? ഇറ്റ് ഈസ് വെനറബിൾ ബീഡിന്റെ ഹിസ്റ്റോറിയലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ബീഡാണ് ഈ മിറക്കിൾ സ്റ്റോറി, സീഡമന്റെ മിറക്കിൾ സ്റ്റോറിക്ക് ഏർലിയസ്റ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് ക്രിസ്ത്യൻ പോയം ആയിട്ടുള്ള സീഡമന്റെ വർക്ക്, സീഡമൻ പോയിട്രീനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വെനറബിൾ ബീഡ്സിന്റെ ഹിസ്റ്റോറിയ വർക്കിലാണ് കേട്ടോ. പ്ലീസ് ഡു റിമെമ്പർ ദാറ്റ്. ഇതിന് എക്സ്പ്ലനേറ്ററി ആയിട്ടൊന്നും തരാനില്ല, ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫാക്ട് നോളജ്. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ, ചോസേഴ്സ് പാസൺസ് ടെയിൽ. ഞാൻ പറഞ്ഞു ചോസറിന്റെ കാൻറ്റർബറി ടേൽസിൽ ലോട്ട് ഓഫ് അതർ ടേൽസ് ആർ ഒക്കറിങ്. അതൊരു കമ്പൈലേഷൻ ഓഫ് ഒരു സ്റ്റോറി, അവര് ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പിൽഗ്രിമേജിൽ ഓരോരുത്തർ പറയുന്ന സ്റ്റോറീസാ. അപ്പൊ നൈറ്റ്സ് ടെയിൽ ഉണ്ട്, പാസൺസ് ടെയിൽ ഉണ്ട്, വൈഫ് ഓഫ് ബാത്ത് ഉണ്ട്, നൺസ് ടെയിൽ ഉണ്ട്. സോ പാസൺസ് ടെയിൽ ഏത് ഫോർമാറ്റിലാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്? റൈം റോയൽ ഫോർമാറ്റിലാണോ, പ്രോസ് ഫോർമാറ്റിലാണോ, ഹെറോയിക് കപ്ലെറ്റ്സ് ഫോർമാറ്റിലാണോ, ബാലഡ് മീറ്റർ ഫോർമാറ്റിലാണോ? ഏത് ഫോർമാറ്റിലാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്? ഇറ്റ് ഈസ് റിട്ടൺ ഇൻ പ്രോസ് ഫോർമാറ്റ്. പാസൺസ് ടെയില് ലോങ് പ്രോസ് ഫോർമാറ്റിലാണ് കേട്ടോ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, യൂട്ടോപ്പിയ ഇസ് റിട്ടൺ ഇൻ ഏത് ലാംഗ്വേജിലാണ് യൂട്ടോപ്പിയ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്? വിച്ച് ലാംഗ്വേജ് യൂട്ടോപ്പിയ ഇസ് റിട്ടൺ ഇൻ? ടേക്ക് എ വൈൽഡ് ഗസ്. തോമസ് മോറിന്റെ വർക്കാണ് കേട്ടോ യൂട്ടോപ്പിയ. വിച്ച് ലാംഗ്വേജ്? ഒരു തോമസ് മോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 16th സെഞ്ചുറി, 16 എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു സോഷ്യൽ കൊമന്ററി അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ ഒരു സെറ്റയർ അല്ലെങ്കിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ സെറ്റയർ ആണ് യൂട്ടോപ്പിയ. ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഫേമസ് വർക്ക്. ഓക്കെ, അത് ഏത് ലാംഗ്വേജിലായിട്ടില്ല, ഇംഗ്ലീഷിലല്ല. എല്ലാ ഓപ്ഷനും പറയുന്നുണ്ടോ? ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി റിട്ടൺ ഇൻ ലാറ്റിൻ. ഓക്കെ, it is actually written in Latin. More composed Utopia in Latin, and it is written in 1516. ആ ഒരു ടൈമിലുള്ള ഹ്യൂമനിസ്റ്റ് റീഡേഴ്സിന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതായത് മോർ ഓഫ് എ സോഷ്യൽ സെറ്റയർ ആയിരുന്നു ഇത്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ,
Was this the phase that launched 1,000 ships? Appears in which work? Was this the phase that launched 1,000 ships? ഈ ഒരു സെന്റൻസ് വരുന്നത് ഏതൊരു വർക്കിലാണ്? ഏതൊരു വർക്കിലാണ് ഈ ഇത് വരുന്നത്? I'll give you. Okay, Dr. Faustus. Dr. Faustusലാണ് ഈ ഒരു ലൈൻ വരുന്നത്. What is this line? Was this the phase that launched 1,000 ships? Okay, Dr. Faustusലാണ് വരുന്നത്. Dr. Faustus ആരുടെ വർക്കാണ്? ആരുടെ വർക്കാ Dr. Faustus? ഒരു എലിസബത്തൻ ട്രാജഡിയാണ്. Who wrote it? ക്രിസ്റ്റഫർ മാർലോ. ഓക്കെ, ക്രിസ്റ്റഫർ മാർലോ ആണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. ഇറ്റ് ഈസ് ഡോക്ടർ ഫോസ്റ്റേഴ്സ് ഇസ് എ എലിസബത്തൻ ട്രാജഡി. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഷേക്സ്പിയർസ് ലാസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റഡ് പ്ലേയേഴ്സ്. ഷേക്സ്പിയർ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് എഴുതി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലേ ഉണ്ട്. വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ്? സിമ്പിൾ ലൈൻ ആണോ, ദി ടെംപെസ്റ്റ് ആണോ, പെരിക്കിൾസ് ആണോ, വിന്റേഴ്സ് ടെയിൽ ആണോ? Last among the complete plays written by Shakespeare. It is easy. It is that either you should remember. Not D. D കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചൊരു പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വർക്കാ. Not D. Okay, not D. Winter's Tale അല്ല. Not C also. Winter's Tale കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഏതാ ഇതിലൊരു കുറച്ചുകൂടി പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള നെയിം നിങ്ങൾക്ക്? It is the Tempest. Okay, Tempest written in 1611 is considered as his ലാസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിക് ഫെയർവെൽ എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു കംപ്ലീറ്റ് പ്ലേ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ടെംപെസ്റ്റ്. ഓക്കെ, മെറ്റാഫിസിക്കൽ കൺസീറ്റ് ഇസ് ഫസ്റ്റ് ഡിഫൈൻഡ് ബൈ നമ്മൾ മെറ്റാഫിസിക്കൽ കൺസീറ്റ് ഫസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആരാണ്? മെറ്റാഫിസിക്കൽ പോയിറ്റ്സ് ജോൺ ഡൺ ഉണ്ട്, ജോർജ് ഹെർബർട്ട് ഉണ്ട്, എബ്രഹാം കൗലി ഉണ്ട്. Metaphysical conceit was first defined by it is Johnson. Okay, Johnson, Samuel Johnson ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡെറിഗേറ്ററി ആയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അവരെ മോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവരെ നെഗറ്റീവ് ടേമിലാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ജോൺസന്റെ ലൈഫ്സ് ഓഫ് പോയിറ്റ്സ് ഇസ് കോയിൻഡ് പോയിറ്റ്സിലാണ് ഈ ഒരു മെറ്റാഫിസിക്കൽ കൺസീറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു തീം കോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, പാരഡൈസ് ലോസ്റ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് ഹൗ മെനി ബുക്സ്? പാരഡൈസ് ലോസ്റ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് ഹൗ മെനി ബുക്സ്? Paradise Lost contains how many books? Take a wild guess. It is 12 books. Okay, Milton first 10 book version ആയിരുന്നു, പിന്നെ 1674 അത് 12 book ഫോർമാറ്റിലോട്ട് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തു. നെക്സ്റ്റ്, this is whatever is right is from ഒരു പോമാണ്, അലക്സാണ്ടർ പോപ്പിന്റെ ഒരു പോമാണ്. ഇതിലാണ് whatever is right is right, whatever is right എന്നുള്ളൊരു ഫേമസ് കൊട്ടേഷൻ ഉള്ളത് ഒരു പോം ഉണ്ട്. What is it? അലക്സാണ്ടർ പോപ്പിന്റെ ആണ്. സോ you can guess it easily. No, not Rape of the Lock. It is Essay on Man. Okay, Essay on Man ആണ് പോപ്പ് എക്സ്പ്രസിങ് എൻലൈറ്റ്മെന്റ് തീം എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വർക്കാണ് Essay on Man. The first English novel of sentiment is often considered as. The first English novel of sentiment is often considered as. Is Pamela. First novel of sentiment, first epistolary novel. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ you should say Pamela. Okay, first true modern English novel എന്ന് ചോദിച്ചാൽ you should say it Daniel Defoe and Robinson Crusoe. Pamela 1740 inaugurated the sentimental and epistolary traditional novels. Ini Johnson's dictionary was published in, this was a direct question, it is a PYQ asked in NET, and Johnson's dictionary was published in which year? Johnson's dictionary is published in which year?
Guess, take a guess. I've already mentioned it, I guess. It is 1755-ലാണ് ജോൺ publish ചെയ്തത്, compiling all the words. Okay. Next, the child is the father of the man appears in which writing? The child is the father of the man. Wordsworth's ഒരു famous line ആണിത്. The child is father of the man. Child is father of man. Not A. It is option C. My heart leaps up ലാണ് ചൈൽഡ്ഹുഡ് എങ്ങനെയാണ് ഒരാളുടെ അഡൽട്ട്ഹുഡിനെ ഷേപ്പ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വർക്കാണ് മൈ ഹാർട്ട് ലീപ്സ് അപ്പ്. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഫ്രേസ് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, ദ ചൈൽഡ് ഇസ് ഫാദർ ഓഫ് ദ മാൻ. ഓക്കെ, ഇറ്റ് അപ്പിയേഴ്സ് ഇൻ മൈ ഹാർട്ട് ലീപ്സ് അപ്പ്. Kubla Khan by Samuel Taylor Coleridge is subtitled as, അതിനൊരു സബ്ടൈറ്റിൽ ഉണ്ട് ഈ ഒരു പോയത്തിന്. What is that? Kubla Khan is subtitled as? Yes. Yes, correct. Okay. A vision in a dream. A vision in a dream and also a fragment എന്ന് കൂടി ഉണ്ട്. A vision in a dream പിന്നെ ഒരു a fragment എന്ന് കൂടി ഉണ്ട്. Okay. A vision in a dream. Coleridge ഒരു ഡ്രീം വിഷൻ പറയുന്നതാണ്. Okay. The Cockney School label was used against റോബർട്ട് സൗത്തി യൂസ് ചെയ്യുന്നൊരു ഡെറഗേറ്ററി ടേം ആയിരുന്നു. 3 പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ ഇതിൽ 2 പോയിന്റ്സ് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് yes, very good. Yes, it is John Keats and Leigh Hunt in a Blackwood's magazine mock ചെയ്തിട്ട്, സോറി റോബർട്ട് സൗത്തി ഞാൻ പറഞ്ഞു, റോബർട്ട് സൗത്തി അല്ല, അത് വേറെ ലേക്ക് പോയിറ്റ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, ബ്ലാക്ക്വുഡ്സ് മാഗസിൻ സത്താനിക് സ്കൂൾ ആണ് കേട്ടോ റോബർട്ട് സൗത്തി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇത് ബ്ലാക്ക്വുഡ്സ് മാഗസിനിൽ മോക്ക് ദം ഫോർ ലോവർ ക്ലാസ് ഒറിജിൻസ് ആൻഡ് urban സ്റ്റൈൽ. ഇപ്പൊ ജോൺ കീറ്റ്സിനെയും ലെയ് ഹണ്ടിനെയും അവരുടെ പുവർ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിനെയൊക്കെ കളിയാക്കി കൊണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളായിരുന്നു കോക്നി സ്കൂൾ. Tennyson's, Alfred Lord Tennyson's In Memoriam is an elegy for? Did I say this name for Thomas Hardy's elegy എഴുതിയതെന്നാ പറഞ്ഞ, പക്ഷെ it is actually Alfred Lord Tennyson's In Memoriam ആണ് കേട്ടോ ഈ ഫ്രണ്ടിന് വേണ്ടി. I think ഞാൻ mistakenly പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തോന്നുന്നു, but anyway, I'll correct here. It is Arthur Henry Hallam's death is being mourned by Alfred Lord Tennyson in the elegy In Memoriam. Okay. Importance of being earnest is which category? ഏത് കാറ്റഗറിയിൽ? ഓസ്കർ വൈൽഡ് ആ ടൈമിലുള്ള ആൾക്കാരെ സെറ്റയറൈസ് ചെയ്ത്, വിക്ടോറിയൻ മൊറാലിറ്റീനെ സെറ്റയറൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വർക്കാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ബീങ് ഏർണസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ആൾക്കാരുടെ എന്തായിരിക്കും കളിയാക്കിയിട്ടുണ്ടാവുക? Yes. It is comedy of manners. Okay. While satirizes അവരുടെ superficiality, അവരുടെ marriage, അവരുടെ posh, ഈ സൂപ്പർഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് പുറത്തിങ്ങനെ ഡിപ്ലോമാറ്റ്സ് ആയിട്ട് നടക്കുന്ന അവരെ കളിയാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ ദാറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ബീങ് honest. This is make it new is associated with Ezra Pound. Okay, Ezra Pound in imagist concept make it new എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്. That is not much important. Okay, the wasteland of T.S. Eliot is dedicated to, I have already mentioned, so it is easy for you to guess. T.S. Eliot already ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു wasteland for, this person was his editor also. Good, yes, correct answer. It is Ezra Pound. Okay, Ezra Pound ന് വേണ്ടി ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതിയതാണ്. Okay, next question. Stream of consciousness is most associated with which writer? ഏറ്റവും കൂടുതൽ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സ്ട്രീം ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് പോപ്പുലറൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാ, അത് ആരാ ഇതില്? Who popularized the term stream of consciousness? It is Virginia Woolf. Okay, Virginia Woolf ആണ് stream of consciousness popularize ചെയ്തത്. Mrs. Dalloway is famous
മിസ്സസ് ഡാലറി ഒരു ആഫ്റ്റർനൂണിൽ ആ ഒരു ലേഡി തിങ്ക് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിലൂടെ മാത്രം എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ലേഡീന്റെ തോട്ട്സിലൂടെ മാത്രം എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സെപ്പറേറ്റ് പ്ലോട്ടോ ഒന്നും ഇല്ല മിസ്സസ് ഡാലറി. ഇറ്റ് ഇസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ആ ലേഡി ഉച്ചക്ക് ആ ഒരു പാർട്ടി നടത്താൻ ആ ഒരു കിച്ചണിൽ ആലോചിക്കുന്നു, എന്നിട്ട് ഓരോ പോകുന്നതിനെ പറ്റിയൊക്കെ ആലോചിക്കുന്ന ഒരു വെരി എന്താ പറയാ ഒരു ദർ ഈസ് നത്തിങ് മോർ. അതായത് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ കൂടുതൽ സെറ്റിങ്സ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു സൈക്കോളജിക്കലി മാത്രം ഒരു ഇന്നർ മോണലോഗിലൂടെ പോകുന്ന വർക്കാണ് മിസ്സസ് ഡാലവേ. Waiting for Godot by Samuel Beckett is originally written in which language? It is not written in English, so guess which language it was written in. Anybody knows? ഏത് ലാംഗ്വേജിലായിട്ടില്ല. It's not English, okay? It's not in English. What is the answer? No, it's not. It is in French. Samuel Beckett wrote Waiting for Godot. Okay, Waiting for Godot is actually written in French language. Next one, Philip Larkin. ഇത് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. Philip Larkin belong to which category? ഇമേജസ് ആണോ? ഇമേജസ് എസ്ര പൗണ്ട് ഒക്കെയാണ്. ജോർജിയൻസ് അല്ല. വാർ പോയിറ്റ്സ് സെസൂൺ ആണ്. സെസൂൺ ഉണ്ട്. മൂവ്മെന്റ് പോയിറ്റ്സ് കാറ്റഗറിയിലാണ് ഫിലിപ്പ് ലാർക്കിൻ വരിക. ഓക്കെ. Things fall apart, the center cannot hold. This has been asked repeatedly. Things fall apart, the center cannot hold. It is a writing by W.B. Yeats. In which writing? In which poem? This you should know. This is a mandatory thing you should know if you are a literature student. Things fall apart, the center cannot hold. It's a poem. It appears in the poem. The second coming ലാണ് ട്ടോ വരുന്നത്. Second coming ലാണ് ഇത് പറയുന്നത്. Okay. He was not a Phineas but for all time. ഇത് ആരെ പറ്റിയിട്ടാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? He was not a Phineas but for all time. He was not a Phineas but for all time was said of. This also you should know. He was not a Phineas. ഇത് ബെൻ ജോൺസൺ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാ. ബെൻ ജോൺസൺ ആരെ കൂടുതൽ ഇൻസ്പിറേഷൻ ആക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത്? Yes, very good. Very good. So it is Shakespeare. ബെൻ ജോൺസൺ ഷേക്സ്പിയർ ആണ് ട്രിബ്യൂട്ട് ആയിട്ട് ഷേക്സ്പിയറിന് ഒരു ട്രിബ്യൂട്ട് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. ഹി വാസ് നോട്ട് എ ഫിനിഷ് ബട്ട് ഫോർ ഓൾ ടൈം. ഇറ്റ് ഇസ് ട്രൂ, റൈറ്റ്? നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ഷേക്സ്പിയറിനെ റീഡ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഹി ഈസ് ദാറ്റ് മച്ച് എ വെർസറ്റൈൽ ഫിഗർ. Oh, okay, sorry. The Booker Prize was established in which year? The Booker Prize was established in which year? We are winding up. This is the last question. I have taken it too much long, but obviously, I think you won't mind it because it is British literature. I hope this class is helpful for you in a revision perspective. Another perspective, it is going to be very short and encapsulated form. The Booker Prize was established in, any guess of the year? It is in the year 1969. Okay, 1969 ലാണ് Booker Prize. ഫസ്റ്റ് മാൻ ബുക്കർ പ്രൈസ് എന്നായിരുന്നു വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നീടാണ് അത് Booker Prize ആയിട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ. So that goes with our session. I think this has been helpful for you some way or somewhat because I know British literature ഒരു 1.5-2 hours. Okay, 1.5 hour and I thought of completing it, പക്ഷേ ഇത് 2 hours extend ആയിപ്പോയി because British literature is a vast area, high weightage area ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് maximum questions ഇതിന്ന് expect ചെയ്യാം. So please be aware of ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു മെത്തേഡിൽ നിങ്ങൾ റിവൈസിങ് പോയിന്റ്സ് എഴുതാൻ നോക്കുക. ഏജ് എഴുതുക,
എഴുതുക, അതിലത്തെ ഫസ്റ്റ് ഉള്ള റൈറ്റേഴ്സിനെ എഴുതുക, അവരുടെ ഫസ്റ്റ് വർക്ക്സ് എഴുതുക. മേജർ റൈറ്റേഴ്സിന്റെ നെറ്റ് ഫേവറേറ്റ് ഓത്തേഴ്സിന്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ചില റൈറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്, മിൽട്ടൺ ഉണ്ട്, DH ലോറൻസ് ഉണ്ട്, TS എലിയറ്റ് ഉണ്ട്, കുറെ റൈറ്റേഴ്സ് നെറ്റ് ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓതേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഡോണ്ട് എവർ സ്കിപ്പ് ദോസ് റൈറ്റേഴ്സ്. ബി വെരി മച്ച് ഫെമിലിയർ ഓഫ് ദെയർ പേഴ്സണൽ ലൈഫ് ഓൾസോ. ഷേക്സ്പിയറിനൊക്കെ പേഴ്സണൽ ലൈഫ് എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം, ഷേക്സ്പിയറിന്റെ ചിൽഡ്രൻ ഒക്കെ ചോദിക്കാം. ഷേക്സ്പിയറിന്റെ ഫസ്റ്റ് ചൈൽഡ് വാസ് സൂസന്നെ ആൻഡ് ലേറ്റർ ഹി ഹാഡ് twins Hamnet and Judith. So personal life എന്ന് വരെ ചോദിക്കാം. And he is also called as Bard of Avon. സ്റ്റാറ്റ്ഫോർഡ് അവിടെയാണ് ജനിച്ചതുകൊണ്ട് ബാർഡ് ഓഫ് ഏവൻ എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട്. And his birth year, death year, posthumous publications, his portfolio, everything you should be familiar with. His globe, theatre, play and all. His problem, one of the problem play of Shakespeare is Measure for Measure. So please do all these pointers. കുറേ factual knowledge പഠിക്കാനുണ്ടാവും. So അതൊക്കെ ഒരു pointers ആക്കി നിങ്ങൾ repeatedly revise ചെയ്ത് maximum PYQs solve ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ നോക്കുക. Because we are in the last stage of net അടുത്തെത്തി. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾറെഡി ഹിയർ. സോ ബെറ്റർ നിങ്ങൾ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാതെ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ റിവൈസിങ് പോയിന്റ്സ് ആക്കി ചെയ്തിട്ട് അതിനെ റിപ്പീറ്റഡ്ലി നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ എംബഡഡ് ആക്കി വെക്കുക. മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു കവർ ഓൾ ദി റൈറ്റേഴ്സ്, ഈവൻ ദ മൈനർ റൈറ്റേഴ്സ് ഇഫ് യു ആർ എയിമിംഗ് ഫോർ JRF, ബിക്കോസ് മൈനർ writers എന്നും ചോദിക്കാറുണ്ട്. Do not exclude that from your studies. Okay, so anyway, all the best regarding this British literature area. I hope that it is okay for you. I think that something you got out of it. ഈ റിവൈസിങ് പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റഡ്ലി വായിച്ചു നോക്കുക. ഈ PYQ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാക്സിമം ചെയ്യുക. ആൻഡ് ഹോപ്പ് നിങ്ങളുടെ ഐ എം വിഷിംഗ് യു ഓൾ ദ ഗുഡ് ലക്ക് ഫോർ യുവർ പ്രിപ്പറേഷൻ. മേക്ക് ഇറ്റ് വെരി ഗുഡ് ആയിട്ട് നല്ല പോലെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് പഠിക്കുക. then you will obviously yield success. Okay, so thank you. This is all about our session. Thank you. I hope you got it something. Thank you.